waaw time boobu Gambia Red Cross ñu doon dañ amoon collaboration ak Icelandic Red Cross bi. waaw da gis ne am na ñoo xam ne dañ daan dem visite from Gambia to Iceland. am ñu daan jógee Iceland di ñëw comme dañ daan exchange visit lañ daan am between Gambia Red Cross. waaw ak Iceland waaw Icelandic Red Cross bi. so dafa am ñu fi ñëwoon ñu doon ñibbi dem ba si airport bi ñu ne dañ bëgg a yóbbu Gambian music. amuñ soo gisee lii amut it's because bëriwuñ ay young people yu dee def music. time boobu noonu ñu fii especially live music amuñ young band buy def Gambian live music si Gambia. suñu age bi amuñ woon ñu doon def so mu ne leen ne how about ñu ngeen sponsor ñu taxawal e band fii. foofu la idea bi jóge waaw because time boobu noonu you know képp ku join Red Cross da nga fa dem with the spirit of voluntarism. you were not expecting anything in return. ma gaawoon si Kramway. waaw waaye da nga gis ne yu bëri tey dama dee dégg gaa di ko dee wéy Red Cross waaye dañ ko dee change. waaw dañ ko dee change kay waaw yu bëri léegi change na comme a song like Fongomani ye Fongomani yo Fongomani basasa Fongomani bayera suba waaw suba yàlla la waaye jar na suurale. gis nga Sandeng ba tey teel a suñ diggante gën a ne man si suma boppa laajte naa ko lu tax ngay bàyyi but moom musuta mun a explain lu tax mu bàyyi. not to me though and not to the manager. waaye moo tax obstacle si ñëw non bi fa Sandeng nekkee la gën a metti. waaw it was tough because amee a whole band of let's say 15 young people ñëpp nekk sa gannaaw ku nekk am responsibility with little support. time boobu la gënoon a dof. I guess musically bi Sandeng bàyyee la gën a yomba parce que mooy farfarlo bu am si musique bi. boo xam ne right now nii léegi moo nekk si musique bi. man ma ko daan wax gars yi ma ne la ñun bi ñoo ñëw. GRTS lañ fi fekka. muy benn TV station. te ñëpp lañ xam. ku si nekk lañ xam. different from Gambia da ngay génnee lu rafet. da ngay génnee lu nice lu cool. ñi la gën a xam gën laa jege sax wala lu gën a yomba sax mooy Facebook click share button share xam nga loolu cost la transu sax duñ ko def sax they will just look at it ñu romb. da ngaa gis tey naka la tuddaat kenn mu rotal benn affaire nii everybody ñëpp jël ko ku nekk share te fayuñ la si transu balance la ni ku si nekk xam nga tudda nga fi ay artistes artistes yoo xam ne ñu ngi wëy si biir Gambia bi ñooñu mun nañoo compete ak any artist in the world because da ngaa génn nga dem festival yi nga gis artistes yu jógee si yeneen dëkkay nekk ay wëykat mu óor la nga dégg ko mu wëy si wall plateforme yoo xam ne mu óor la ne ki nga bàyyi si dëkk bi sa dëkk moo ko mun dëgg waaw waaye opportunities la ak seen dëkkay góom leen man waxuma kenn bu mu support kenn de waaye nañ boole daal maas nuun bi support ñëpp xam ne képp koo xam ne woykat bi te car mashallah kenn dégguma si loolu maa ngi dégg yu bëri léegi si industrie bi ay waxi góor jigéen yeeg waxi jalang yeeg waxi sëriñ yeeg waxi lu nekk maa ngi koy dégg waaye dama laa wax ne in every métier bu nekk si aduna bi there is a shortcut to everything waaye shortcut to dee musa last de no it never last trial nga build sa boppa around your talent nga yokka si hard work and dedication and accessibility lum yaaga bés right noppa bu la war a dégga dina la dégga su la right noppa bu la war a déggee di nga ko jaral lu nekka buñ di gis artiste bi but nañ di gis Gambia nañ support Gambia te ñu bañ a support artiste bi in as much as ne ku nekk am nga choice ne kii wéyam moo ma ne wala kii raabam moo ma ne waaye dama feel ne it cost you nothing su Alieu Badara génnee dara nga dem nga press share button bi share is the least boo mun a defal Gambian artist To all the people watching this show right now, this is Lura, the ultimate boss in the building. Today on the podcast, I'm having one of the first guys that started the movement of live band performances, bringing a band together, singing on a band, a whole band setup. I bring you the Honorable Alieu Badara from the Humanity Stars, ma dalal ndaanaan si biir ndaanaan yi soo xoolee Gambian music bi léegi nii dafa am few pillars yu ko téye suñu waxee si côté music ak live
soo waxee Alieu Badara doo ko mën a génnee si ndaanaani soo waxee Baraham Cham doo ko mën a génnee si ndaanaani soo waxee tamit Jalimadi Kuyaate doo ko génnee si ndaanaani léegi nii si Gambian music bi ñetti artistes yi nii ak Jaliñaya artistes yi nii Gambia su leen téyee rek téye ne ndaanaan yu war a yóbbu Gambian music fu mu war a toll. ok léegi nag man la naa bàyyi ak Alieu Badara man laa bàyyi nga nuyu wante ak fans yi nga dal si Ultimate Podcast bi macha allah. sa sanse nice na waaw double dégg nañ oyofal nii rek waaw ñu ngi la nuyu waa Ultimate Podcast. waaw macha allah it's a pleasure being here for the first time. you know ñu yàgga bàyyi xel seen liggéey. waaw li ngeen a def si music industry bi. ñu tey yàgga na yow xam nga. so it's a pleasure being here maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan ak foo munti nekk si aduna bi Alieu Badara la seen artiste yeah. Alieu macha allah Alieu sanse bi nice na. waaw ma ne. waaw foo lañ toll kos moom kan moo fi jaar. waaw bi koole teelu rek moo fi jaar. waaw macha allah rafet na koole lu rafet lu ma sol rek moo ko waaye te gis naa si album bu ees bi Balaphone bi. sanse yëpp macha allah. sanse yëpp koole la tali sanse yëpp koole moo yu rafet sa style yu rafet suma jigéen bu baax. ma digga ne yàlla nekk kuutu fii you know si boori fire station. Sali war naa gisante yow de. waaw always mu def yu rafet yi. waaw si la bokk nag aar bi si la bokk de. waaw non léegi mu nga feeñal ko si solin bi. non waaw xam nga tamit am nga jaayu bi. waaw am na ñoo xam ne you know ni ngay génnee la ñuy xool. waaw doy léegi woy ematut si baat bu neex rek. waaye tamit ni nga présenté sa bopp. waaw it's very important. so xoolee façon music bu ñuy def we have to look good because the audience biñ dee bégal la tamit like it's that. non yow moom macha allah boobu dinaa la jox crédit boobu. even yaa gis nga yaa attaque seen vidéo bi. mooy music bi. yaa attaque. waaye booy yëpp a sanse. waaw waaye booy yëpp a sanse man nu ma understand sax. waaw man sanse nag mënut a ñàkk si suma music. waaw parce que man ku ma xam ne Alieu Badara dafa bëgg a yëfi solo. waaye you know so it is what it is yaa ma gën a xam. Alieu nag suñu waxee Alieu dafa am ñooy represent fii du Alieu kenn. Alieu ak Humanity Stars la. te yow tey di nga represent the full Humanity Stars band. ba pare dinañ revive. suñu waxee Alieu. ñu bari dañ daan gis Alieu ak Sandeng. which was a very unique movement. a very brotherhood sisterhood. you know unique movement boo xamante ne nii Gambia yëpp gisoon nañ seen jaloore fii seen liggéey. understand nga ma te loo leen fi bàyyi tamit liggéey boo leen fi béy ba léegi mu ngi si understand nga ma mu ngi si bugg si so dinañ jël this opportunity si podcast bi tey ñu leeral lu bëri loo xamante ne nii ñu bëri ñu ngi ko bëggoon a xam mu ngi nekk si kumpa si ñu bëri because tey you know faa ñu waxtaan bro faa ñu waxtaan léegi suñu waxee Alieu Badara suñu waxee Alieu kan mooy Alieu ñu starté waxtaan bi si yow. waaw Alieu Badara to start with Gambian la. du si yaay du si papa waaye si ay maam. you know suma parents yi suma side papa ñu ngi jógee Bakoteh. képp ku dëkk Bakoteh xam nga Juuf Kunda. macha allah si penca bi. ak nga tamit Alkali Kunda. ñoom suñ maam yi ñoo bokk ndey ak baay. so foofu laa bokka si side suma yaay nag moom ñoomi la jógee. si dëkk buñ naan Kër Ceebu. waa ñoom yi yëpp xam nañ foofu kon Alieu Badara 100% Gambian la to start with. léegi ma juddoo Manjai yaroo Manjai Kunda you know maagee fa demee fa school up to tertiary level then ma nekk tamit ku nga xam ne mu ngi woon si Red Cross. doon fa volunteer. ba this idea of forming a band ñëw si Red Cross bi and I was lucky to be picked from Banjul. ñu boole ma si groupe bi taxawal Humanity Stars. as a band ma nekk fa nekk seen woykat nekk seen lead vocal so in short lii mooy Alieu Badara you know. macha allah dafa niroo léegi da nga highlight things yi. waaw dama ko teg da nga CNN dañ dee wax ne highlight news. waaw highlight boobu moo nekk highlight. waaw because journey bi is too long. so waaye non waaye man yaakamte ma Alieu. man yaakamte ma de lii podcast la lii faaw ñu toj mbooti. faaw ñu toj ko. no problem because soo gisee tey nga aga. dafa am foundation bu nekk sa gannaaw. dafa am foo starté.
understand ma so far ñu toj mbooti ñu separate mbooti yëpp after ñu waxtaanee ko benn no problem nga ne Manjai nga juddu school yan school nga dem maa ngi dem ñun Manjai nag képp ku fa juddoo moom ñaari school ñoo fa amoon time boobu nursery muy ñoo dee ma nursery school si Teacher Mariama wala nga dem si suñu yaay Dalanda so am na benn song bu ma wëy sax maa ngi ko tuddee Manjai both school si yëpp maa ngi leen fa wëy waaw mashallah because like ñun ñooy foundation yi ñun school yi Manjai so from Nyodema then madam Bakode Primary from Bakode Primary LK then from LK Muslim High Fala graduated and then madam Stratford def business management and then madam Fatamid marketing up to diploma level because like maa ngi def music and music it's business and marketing so and I wanted to have an idea of ñaari both of them boole ko ak suma music bi mashallah loolu set na wax bi set na léegi nañ waxtaanee sa time childhood ban time nga dugga Red Cross si benn age sa ban grade nga dugga volunteer start di volunteer with the Red Cross Society waaw Red Cross na maa ngi start at LK waaw mooy junior school bi LK foofu laa dooree but maa ngi gën a actif bi ma demee Banjul bi ma demee Muslim waaw because at LK dama dooroon rek comme at let's say school link bi foofu laa join on and then waaye aw ma woon that much interest in it dama daan demantu benn ñaari but bi ma demee Banjul ma dem Muslim and Muslim High most of leaders yu amee woon Banjul Red Cross branch ñu ngi woon Muslim waaw ba pare ñu mel ni ñoom ñaan waaw ñu mel ni ñoom Saba Sasol maa koy nuyu ñoom Modou Faye ñoom ñoom Taka Titi suñ mag yooyu noonu nga xam ne ñoom ñëpp Muslim leen jaar ñoom Moussa Diadio ñooñu nga xam ne ñëpp Muslim leen jaar waaye da nga gis ne ñoom ñoo nekkoon leaders yi amee woon Banjul Red Cross branch even though am na ñu nekkoon Sense am na ñu nekkoon Gambia High waaye da nga gis ne waa Muslim yi dañ si sawaroon so ba pare before tamit dama join on Youth Award Scheme Youth Award Scheme you understand so with Award Scheme foofu laa getee to know ñu bëri ñu nekk Red Cross waaw because time boobu dañ daan mën a dem seen expedition yi ñu daan dem dox from Sukuta ba Gunjur expedition pour Gold Award beeg yooyu noonu so I get to know them ñi nga xam ne ñoo amee Red Cross so daa gis ne bi ñëwee daanaka ñi nekk Award Scheme ñoo nekk Red Cross so it turns out ne seen office baa ngi nekkoon Makati Square so from Muslim di dem Makati Square so amee break nga dem wala su school wàccee ngeen dem foofu am fa meeting and then ngeen ñibbi mujjee bi mu dem ba man mel ni waa Banjul la mu dem ba mel ni Banjul laa dëkk because after ma demoon ba bokk Banjul si seen Banjul Youth Committee bi doon represent Banjul fekk Manjai nga dee jógee boo fekk Manjai laa dee jógee waaye da nga gis ne comme after ma dem ba most of suma time Banjul laa ko spend even weekend sax damay dugga moto dem Banjul after ma dem ba ay nekkoon fii su amee sax Banjul laa lay represent dem si seen drama because dama yàgga bëgg fi drama singing ak yooyu noonu so waaw su côté boobu laa bëgg ñu ñëwee léegi Red Cross xamoon nañ jàngat nañ ne comme Red Cross time boobu you guys are activists on so many things activated on so many things da ngeen daan mun a venture into like football match su amee ngeen dem ngeen rescue dimbale nit yi xam nga lii nii fire incident su amee da ngeen dee ñëw ngeen rep so nañ waxtaanee little bit about Red Cross soo waxee Red Cross démba woon ak tey is quite different so time boo Red Cross comme lii nii boo leen amoon comme di hype boo leen amoon hype bu Red Cross amoon ak comme nu ñu amee woon dat xam nga fu ma laa yee nii ambiance bu fa nekkoon ak comme bu fa nekkoon xam nga lu ma la wax nii ak tey it's totally different dégg naa la waaw loolu dinaa si d'accord ak yow waaw because time boobu noonu képp ku join Red Cross da nga fa dem with the spirit of voluntarism you were not expecting anything in return ba pare like time boobu noonu man I don't know now because wax dëgg ne yàlla géej naa fa tuuti but da nga gis ne there were a lot of opportunities when it comes to volunteers even though da ngeen a dem pour volunteer but dañ daan make sure ne yow di nga jàng dara and dañ daan try to organize a lot of trainings dañ daan try to organize a lot of travelings yoo xam ne comme daf daan nekk camp si yeneen part of the Gambia or outside of Gambia dañ amoon collaboration with Sénégal guys seen Red Cross yi which was very strong ba nga xam ne comme da nga daan build experience of knowing people understanding life man the first time ma dem Red Cross camp
dama ñib si bés bu ñu doon taxale ko dama jooy besoona because it was like a new life boo xam ne man xaw ma ko. You understand? Sharing everything, sharing food, sharing bed, sharing everything loo xam ne ba pare like si camp yi dañ daan xaaj responsibility. yéen tey groupe tey groupe bi ñooy bale ni camp bi ñële ñooy tooga gannaaw ëllëg ñële ñooy dem rooti so that rotation dafa daa nekkat and these are things yoo xam ne yow doo ko daan def sa kër. man bi ma demee first time ma ñëw next day bi dama eewu suba rek ma ñëw génnee suma booli yaay yëpp ma teg ci paan raxas yëpp. si kër bi raxas everything déppa su ma yaay ne ma waaye de fi nga dem moom war nga faa continuer. yaa ngi gis. yeah because loolu moo fa. dañ la dee yar dañ la naa discipline dañ la make sure ne nga understand life. Have experience ba pare make sure ne tamit nga am métier because ñun suñ time ñu fa nekkoon ñu bëri ida nga dem ba time because of a lot of trainings yoo daan am. nga daan dem ba ñu la mun a attach su hospital. Masha Allah. from foofu nga am chance jànga nursing wala nga nekk ay doctor I know a lot of people ñoo xam ne ñoo ma mag. ñoo xam ne ñu ngi woon si Red Cross wala ñu ma moromanteel ñoo xam ne tey ay doctors lañ. ñële senior nurses lañ ñoo xam ne ñu ngi ko dooree from the Red Cross biir réew mi ak bitim réew. there are a lot ñoo xam ne time boobu jàngoon nañ first aid am nga ak naka la tuddaat dissemination yaa understand yooyu yëpp da nga ko daan leadership da nga ko daan ñun dañ daan man maa ngi def suma leadership final leadership training in Senegal. It was a very tough one. Very challenging dafa mel ni army camp. yaa façon yooyu noonu mënuloo see jaar ba pare sa life du defaru you will be responsible ba pare sa education time boobu noonu foofu duñ koy caaxaane because da ngaa gis ne si branch nga bokka branch bi link la am so da ngaa gis ne branch bi every year su school jeexee school tëjee ku nekk da ngaa indi sa resource you want to know ku nekk ñaata nga am Masha Allah. ñi pass ñu def very well da ngaa gis ne leen daan celebrate so these are all things yoo xam ne man it built me si biir Red Cross am na yu bëri yoo xam ne gisatuma ko nag wax dëgg ne I was to come and ask you Red Cross lu mu la jàngal waaye loolu nga ko summarize nga wax ma ko te loolu noonu dafa important soo bàyyee woon xel time boobu noonu soo demaan school sax ñun bokka Red Cross ak Scout gis nga xale yu nekk Red Cross ñoom ñoo dee gën a sharp even in public speaking ñoom ñoo dee gën a am that confidence ñoo dee gën a mën a ñëw expression boppa ñun dañ dee am that self expression boobu noonu xam nga dañ dee jàngal gaay because lu xew mooy comme kam si ma la wax comme gis nga suñ demee benn yow da nga war a dem leadership lu nekk daf day am level time boobu noonu daa ne you start with first aid nga understand first aid naka la tuddaat how to both practical ak theory yëpp nga mun a saaf nga mun a volunteer si events yeeg yooyu noonu then after si biir nga dem def yeneen ak yeneen course yoo xam ne ñu ngi si biir through Red Cross yooyu yëpp dina la ko jàngal waaye da nga gis ne ku nekk dafa am foo daan close mooy leadership training. waaw su ñu yow da nga war a dem leadership training it means ne ñun laa groom to be a leader. waaw léegi soo demee si training boobu noonu dañ laa discipline jàngal la public speaking jàngal la how to write public writing jàngal la naka la tudd how to lead. how to be a leader how to share loolu yëpp dañ la koo jàngal si leadership training and daf dee mën a nekk like benn 10 or 15 days boo xam ne dafay mel ni aduna bay jeesi. waaw but dañ daan make sure ne tamit soo fa génnee you can live anywhere. loolu feeñ na si yow te feeñ na si ñu bëri ñu nga xamante ne nii jaar nañ si Red Cross ñu ma xam ñu maa si ñoom Ndeye Bousso yaa ngi fàttali ko Ndeye Bousso ñoom kii waaw ñoom am na ñu bëri ñu ma xam ñoo xamante ne ñu ngi woon Red Cross ba den comme ñoom seen bopp sax seen solin soo leen gisee rek société bi yaa nga xam ne ñi they are real discipline they are very much very well built am na tamit ku ma xam ku nekk Lamine kii nii léegi mu ngi liggéey ak Baro Lamine kii ku nekkoon talinding waaw kay Seydi waaw ku nekkoon talinding branch bi yaa ngi fàttali ko Lamine you know moom depuis foofu noonu la door di am those position youth because dañ la ko dee jàngal dañ la ko daan jàngal dañoo make sure ne tey yow even soo amee beneen métier sax still now discipline bi nga jànga si Red Cross ak leadership skills bi nga fa jànga loolu bokk na si lu téye humanity stars bokk na si lu ko dooleel because ñun ñi fa nekkoon ñëpp ñun ñu lii doon ñëpp dañ jaar Red Cross so moo tax liñ spend time together amut baan suñ génération bu ko spend together masha Allah because fuñ jógee la waaw suñ foundation bi foofu démocratie moo fa amoon Red Cross loolu lañ xam yow Red Cross tey xale bu ndaw mun na moo ñëw ñu jox la de podium nga taxaw wax li nga bëgg a wax freely without fear understand so ñun ñëpp noonu la ñu bilee so si band level bi tamit
noonu lañ ko daan exécuter foofu noonu you know suñ amee yow may nañ ku nekk loola naxari nga wax ko at any time and it makes like the union stronger macha allah ku nekk da ngaa feel ne ku nekk da ngaa amee sense of belonging ne macha allah léegi Alieu léegi yaa ngi gis léegi waxtaan baa ngi gën a yaatu mu ngi interesting ba pare comme ñu bëri xam naa ñu bëri sax xamuñu woon ne yaa ngi woon to that level of Red Cross xam nga fu mu la yee nii fans yi ñu bëri xëy na dañoo foog ne Humanity Stars noonu la ñëwee rek man maa ngi fàttaliku Humanity Stars boo leen starté rehearsals dinañ àgga foofu si bundum branch bi yaa ngi fàttaliku time boo leen daan ñëw rehearsal si bundum branch bi dinañ àgga foofu léegi la ma bëggoon ñu waxtaanee suñu waxee Alieu Badara ak Sandeng si Red Cross seen connexion naka la ñëwee seen xamante naka la ñëwee ak Sandeng waaw Sandeng moom suma raka bu baax la wax dëgg ne yàlla am nga nit yàllaa ko dee mun a booleeg nit rek ñu ànda you know nekkul ñëpp ñu yàlla boole ñëpp a dee mun a ànda I understand léegi nit da ngeen a mun a dajee bokka benn mbir te fekk xëy na doo leen mun a ànda moom dafa bi moo ñëw si baan bi lañ xamante ok si baan bi ngeen xamante si baan bi lañ xamante ok waaye biñ ko indi si baan bi dafa fekk taxawal nañ baan bi ba pare ok I understand so and then time boobu noonu moom mu ngi woon ba côté home link ok waaye ñun time boobu woykat bu góor lañ amoon man maa fa nekkoon di woy ñu soxloon woykat bu jigéen so gaa yi KM yëpp ñu ne am na benn xale bu jigéen buñ gis mu ngi baakoote home link waaw so nañ ko invite because time ñoom ñetta ñoo daan ànd ñoom ñetti jàngaleñ waaw maa ngi fàttali am na beneen jaxa bu ñuul bu fa nekkoon si band bi si beginning bi exactly ak Sandeng so ñu indi ko and then mu ñëw mu def audition with suñ trainer bi Boubacar waaw and then you know Boubacar love her voice mu ne ñu ne waa kii wax dëgg mu ngi wéy waaye ku ko train tamit si musique dina dem parce que already am na voice bi si just need to understand noonu lañ ko indee mu ñëw nekk à suma raka si groupe bi ñuy ànda all those years yi ñu ànda macha allah léegi suñu waxee Humanity Stars si biir Red Cross la faakee ko si la foofu la Red Cross ñoo ko form ndax yéen a decide pour form band bi si biir Red Cross waaw band bi nag lu ko indi mooy dañ amoon suñ this brother bu tudda Fabakary Kale waaw like right now ni moo nekk président ni Gambia Red Cross Society bi si Gambia so moom moo come up with the idea because dañ amoon fii ay gan yu jógee woon Iceland waaw time boobu Gambia Red Cross ñu doon dañ amoon collaboration ak Icelandic Red Cross bi waaw gis ne am na ñoo xam ne dañ daan dem visite from Gambia to Iceland am ñu daan jógee Iceland di ñëw comme dañ daan exchange visit lañ daan am between Gambia Red Cross ak Iceland waaw Icelandic Red Cross bi so dafa am ñu fi ñëwoon ñu doon ñibbi dem ba si airport bi ñu ne dañ bëgg a yóbbu Gambian music amuñ I understand so biñ amul nag si la Kale because Kale moom si airport bi la dee liggéey so si la come up with the idea ne leen soo gisee lii amul it's because bëriwuñ ay young people yu dee def music time boobu noonu ñu fii especially live music amuñ young band buy def Gambian live music si Gambia waaw ñi am mag yi leen ñoom Jaliba ñoom Tata Dinding yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Pa boobu ñoom Maslo ñoom Youssoufa Ngom ñoom Pa Omar Diak ñoo fi doon def live te ay mag lañ comme ñun suñ age bi amuñ woon ñu doon def so mu ne leen ne how about ñu ngeen sponsor ñu taxawal e band fii foofu la idea bi jóge so when he came back to the office and then moom for time bu tam mu fekk fa ay ñu baax ñoom Pa Amat moom tam gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Anti Fatou ak time boobu secretary general bi Lamin William Jammeh moom tam gaañu na yàlla na ko yàlla yërëm ñoo ñëpp nekkoon because Red Cross dañ amoon ay mag yoo xam ne dañ daan mun a gis lu baax bugga mu taxaw I understand so gars yi dem binda a project ñu yónnee ko Iceland ñoo njëkk a sponsor project bi pour ñu taxawal ko si Gambia waaw macha allah through the Red Cross gars yi jënda instruments bass guitar drum set ay sabar ak yooyu noonu and then gars yi jël a trainer waaw muy Boubacar waaw Babacar maa ngi ko fàttali ñu indi ko keyboard player exactly ñu indi ko daf daan player Pa Omar Diak daf daan player Maslo ñëpp fii moo leen daan player yow xam nga so moom bi ko Red Cross indee di ko fay through the project mu jàngal ñu I understand noonu la band bi formé so ñu jël ko between KMC ñu jël members from KMC ak Banjul waaw man nag time boobu noonu fekk maa ngi dem Dakar Sénégal def fa leadership training ak leader su nekkoon Banjul so that is through that training dañ ñu jàngaloon songwriting
Wow, in wow. Dakar. Wow, song how to compose a song. Ba pare dañ daan wéy a lot ci training bi. So man foofu laa développé The skill of singing. Wow, the skill of writing. Wow. Like having interest in singing. So buñ ñib si wee that is the most of camp yu ñu daan am campfire su amee. dañ ma daan ma dem di fa wéy. Waaw because woy yu bëri nga daan wéy. woy yu bëri. yan woy nga daan wéyaan foofu noonu ñamal ñu si. ay Youssou Ndour da ba wala da Omar Pène la. non ay Red Cross dañ am seen ay woy. Comme am na yu bëri yoo xam ne tey maa leen indi jëlee leen Sénégal. waaw. parce que dama gaawoon si karaam woy. waaw. waaye da ngaa gis ne yu bëri tey dama dee dégg gaa di ko dee woy Red Cross waaye dañ ko dee change. waaw dañ ko dee change kay waaw yu bëri léegi change na comme a song like Fongomani ye Fongomani yo Fongomani basasa Fongomani bayera suba suba yalla la waya jarna surale. Mashallah. So this is just one of the songs you have right now. Mun naa ñëw suma mind you know maroon ko. So these are songs you have ne man yooyu laa daan way within the Red Cross. So that is the idea bi ñëwee of forming a band. I was lucky to be part of it. So biñ demee ku ne guys select songs yeeg yooyu noonu and then suma ñoom mag yu baax ñoom moom Lamine Dieng. waaw gars yëpp bokkoon si ñoom Taka. ñëpp so dafa nekkoon audition si seen diggante ndax comme ñooñu nag waa Banjul dañ indi groupe everybody ku nekk ñëw sing su ma la wonee suñ force record bi. waaw. xam nga nuñu record yi. time boobu noonu am na box record yu GRTS lañ dem ñu rent gars seen recording tape bi. dafa am recording tape yooyu. yu cassette yi. xam naa yow daal press record bu mag bi. waaw yooyu lañ indi press record. ñu indi sabarkat yi from Banjul indi xalamkat indi korakat léegi ñun ñu woy ñu record maa ngi amee record si yooyu ba léegi si suma archive si lu garaaw. So from there ñu develop 2004 lañ ko door 2006. den Sandeng ban at la ñëw. Sandeng mu ngi ñëw ay 2006. ok 2006 la mu war a ñëw. yeah because 2004 lañ door. 5 then for now 6 la ñëw because 6 lañ record suñ first single. and she was there. Mashallah. So the people who can start the job together with Sandeng. Yeah. So like maa ngi fàttaliku ne seen first album. Comme it was a live band record. Yes. Kan moo record album boobu noonu. waaw ak ban at ngeen ko record. waaw suñ first album bi nag su first single bi moom ñu ngi ko record 2006. mu nekkoon jigéen. waaw and then 2009 lañ def suñ first album. with the help of suñ papa bu baax bu nekk Sénégal bu Alassane Senghor. waaw Gambian la waaye da nga gis ne moom moo jiite woon Red Cross bu West Africa. waaw so daf fi ñëwoon 2006. ñu doon perform Farafenni mu gis ñu. and moom dafa bëgg a aar waaw ñu gisee rek si la wax ne what let's work on a project ngeen am album. waaw macha allah so mu lijjanteel ñu project on malaria. waaw mooy suñ first album bi ñu def project bi dem Dakar. for the first time ñu record ko si Papis Konaté. moom tam foofu lañ xamante ak moom the whole band ñu jógee fii rehearse suñ song si ba pare ñu travel to Dakar ñu def suñ first album in 2009. macha allah léegi 2009 ngeen def seen first album. léegi xaaral ma rewind la a little back. on you. How did you felt comme yaa ngi woon Red Cross yaa ngi doon dem school. nga graduate. xam naa ne comme boo doon dem school you were thinking of doing another thing in life. comme sa carrière ak yooyu noonu. understand you happen to see yourself inside music. comme musuloo xalaat ne di nga nekk woykat. léegi nga ñëw jiite full band. How was it with you comme like that feeling comme ak pressure bi. Unbelievable parce que soo gisee ma sawaroon si Red Cross bi man science laa def school. Science laa def moo gënoon a tax ma sawar si Red Cross because dream bi was to be a doctor. I always wanted to be a doctor. Mashallah. So moo tax bi ma def science at school then ma join Red Cross so that at least affaire yi xala mun a gën a yomb waaye unfortunately Red Cross ñoom push ma si ambiance. Anga talent moom. Talent is always hidden. Wow. Unless kenn mu pengu ko so because after tam bu ma jeexalee school nekkoon naa tamit si office
at with Youth Ambassadors of Peace. Okay. Because ñoom tam si seen members yi laa bokkoon. So after, and then dama doon travel all over with ñoom, Gambia, Casamance, Senegal, and all these places. So but then after I made my choice later, bi ma demee ba gis ne okay, music bi war naa see mën a def dara. Mashallah. Am naa si métier, am naa si talent, ba pare xam naa ne fi ma nekk tamit dëgër na. Si live band laa nekk di def, and I have a group behind me. yaa understand, group boo xam ne believe nañ in me. ba pare ma xool booy yi xam ne they all love this. ba pare xam nga tamit yàlla moo ko dee dogal ne groupe boo gis am na ku ko dee téye. man yàlla moo ma def rôle boobu si biir Humanity Stars. Even though niñ ko formé woon was open, everybody ku nekk moo am waaye leadership moom yàlla moo ko dee joxe. waaw macha allah we have a manager. buñ dooral depuis boobu ba léegi moom lay liggéeyal muy mbay bi tey. waaw waaye da nga gis ne tamit moom itam xam na suma cër si groupe bi. I was the leader of the group. So bàyyoon ko tamit at some point pour dem def leneen would have been very tough with me because gisoon naa ñoo xam ne like amuñ métier seen jàng soriwut. te ñu ngi si biir band bi. te man su ma bàyyee. Because I'm on a time between 2005 coming to 2006, end of 2005, I'm a buy-on. Ma demoon, and that was the time I engaged on with Youth Ambassadors of Peace. And then after Boubacar had to come back for me by force. Ne dama am pour ñëw. You understand? So that group bi mun a taxaw. And bi ma ñëwee xam nga ñu bëri ñu ngi rely on the group, so loolu gën naa tax ma decide ne okay, no, let me take up music as my career. Mashallah. Léegi coming back to your family, your parents, sa mère yi naka lañ jëlee that decision from you? Waaw xam naa ne su doon suma foofu mu ngi dunda moom it won't happen. That I know. Loolu moom I am 100% sure. Because moom waxu dara si mbiri music yi because like ñun suñ family ñun ay Juufa ñoo baay ay Samba Linguère lañ. waaw so ñun si Mayakoor Juuf lañ jógee. ñun suñ lineage ay kings lañ and queens. So dañ am suñ ay géwél am suñ ay géer am suñ ay am suñ ay géwél ak yooyu noonu. So moom he is not that much into ak yooyu because doorewut si man suma famille I have a brother suma mag boo xam ne daf daan tegantu ay jëmbeeg yooyu noonu si industrie beeg yooyu du daan mos a jubóog paa bi ma dafa tukki dem Europe. So it would have been tough but luckily mère moom understand xam na ne doom bu góor moom da ngay ñëfe te ku nekk tamit yàlla si lum la xiir you have to be in it either mu nekk time la rek so sa métier la terewut la doon ki nga doon in as much as ne with mère moom condition am mooy in as much as laaluma anything toxic it's fine. Alhamdulillah. I understand. So it is what it is. te yàlla musal na la si côté boobu. waaw alhamdulillah. léegi nañ come forward to 2009 seen first album bi. ngeen release seen album bi. maa ngi fàttaliku ne you did a launching with the band. ak Jarma te ak Jarma time boobu ñu ngi ibbi Jarma bi. waa Jarma Essa. Jarma ñu ngi ko ibbi Essa. So how was the launching, the first launching of Humanity Stars? Walu sosé day wax Nene Maaji. Nene Maaji la woon si music yi Gambia. Wow. At the time because pour nga am Gambian music bu feesal hall. Amutoon at that time. te time bu biggest hall bu ñu amoon mooy Jaama hall. The same day bu ñu doon def suñu launching daan boobu Abdou Guité mu ngi xew. waaye maa ngi fàttaliku. Abdou Guité mu ngi génn mu ngi xew. The same day Abdou Guité mu doon play Jaama hall. waaw maa ngi fàttaliku loolu. You understand? So te ñun suñ place bi hall bi dafa feesoon benn ñi rang si biti. waaw macha allah. daf bu ñun comme ñun dañ mii noon early programme daa gis ne bi ñu rajee. around 12 si la ñu bëri doog a dem si beneen event bu doon am. But it was the first time. si Gambian music suñ generation la wax noonu. a Gambian artist mu feesal hall boobu. man laa feel mu feesal ba pare da ngaa gis ne time Red Cross bi da ngeen amoon support. branches yi yëpp ñu ngi woon seen gannaaw. ba pare maa ngi fàttaliku time Red Cross. comme da ngeen miinoon di organise i façon su ay miss competition yi nii branch comme xam nga branches yi miss competition yi Serekunda Badara karab xam nga ngeen am maay min yooyu xam nga so after ngeen transform ngeen ñëw to that xam nga group whereby ne léegi Red Cross léegi ñu ngi proud ne am nañ seen own band boo xamante ne nii comme ñu ngi seen gannaaw so seen events yi nii comme yéen a ko dee mun a xam nga yéen a dee mun a bégal gaay so it was a good look so from there then band bi taxaw ngeen band bi taxaw after launching bi daal before launching bi
la ñu invite on guddi samedi. I guess guddi samedi la woon time boobu noonu naka la tuddaat Ansumana Mane waaw Ansumana Dramé waaw. moo ko doon def so biñ ko waxee dañoo indi band ñoom Sira Cissé he was not sure of lan la ñoo indi ay young people leen Red Cross lañ jógee. but bi ñu seetaanee and it was something new. you know Gambia yëpp welcome ko and then ñu def suñu launching bi everybody came not only Red Cross. but everybody came. you know and then ñëpp embrace band bi si level boobu because lu ees la woon si. so we started having gigs. door di play tamit you know koto yu bëri play si rôle you know maa si champion sounds play a very big role si suñ taxaw si biir dëkk bi. yaa understand because moom time boobu moo nekkoon promoteur bu mag. waaw moo fi daan indi ay ñoom Alieu Badara ay Fallou Dieng ay Titi mu ngi door you know mu ngi door am doole noonu ñëw Sénégal you know moom moo leen daan indi so daa gis ne su leen indi waan ñun la daan jël ñu defal ko first part. you know fu ne nag fekk nañ ko fa. Lamine Willis Lamine time boobu noonu you know Joko Westfield Joko Birikama yi ñoo nekkoon place yi bi after bu duplex su ñëwee tamit fekka gaay fii so fu ne nag yóbbu nañ ko dem nañ fa. Masha Allah most of the time sax we are not paid but we will go. mbay bi tey mooy génnee dépense am you know rent minivan ñu dem you know dem play. Masha Allah just to get recognition play na si a very big role moom champion sound. so léegi xale boy yu nekk si biir band bi yëpp mooy seen guitariste bi keyboard bi maa ngay fàttaliku Dre ñëpp si ñoom tamit ñëpp si Red Cross lañ nekkoon. waaw everybody ñëpp Red Cross lañ nekkoon unless ba mu des sabarkat yi. waaw because sabar si music ak sabar outside bokkut. waaw so da gis waaye booy sabarkat yi tamit da nga gis ne band bi moo leen dugal si sabar si music. waaw ñoom itam they were very young. bi ñoo ñëw si band bi they were very young dañ daan play Anthony si sabarkat yi so ñu ñëw si band bi Boubacar woon leen ni ñoo sabaree si music. because sabar si biir music dafa laaj discipline ba pare dafa am ay loi dafa am doo jos duggee fu la neex wala daanelee fu la neex lu nekk compté la. end of bar yi foofu nga dee daanelee foofu ngay duggee so not every sabarkat moo understand music. so unless apart from sabalkat yi ñeneen ñu si des ñëpp. Boubacar moo jàngale keyboard moo jàngale woy moo jàngale bass moo jàngale drum set. léegi suñu waroon a jox crédit. si Humanity Stars. yow yaa nekk leading vocal bi. then Sande mu nekk sa backing vocal bi. waaw at that time. suñu waroon a jox crédit. comme Humanity Stars band bi. war a jëlee xale yi comme from fresh comme suñoo def music. ñu wala naa train ba di play live band di play si community. kan ngeen naa jox crédit boobu. waaw xam naa ne dina nekk between two people. waaw. wala let's say three. waaw ma def ko three benn bi organisation la. ak ñaari nit lañ. waaye. I'll give it back to Red Cross. waaw macha allah. si turi Fabakary Kale. waaw. me come up with the idea. waaw. ak at the time leadership bu fa nekkoon ñu support the idea. and made it a reality. because ñoo tax tey ñun ñu am métier. you understand mun a teral suñ boppa teral suñ family. you understand and then we will secondly give it to the trainer. muy Boubacar Ba. mi nga xam ne ñun ñëpp tey ku si am métier moo ko teg sa loxo. macha allah. Boubacar tey léegi fu mu nekk. waaw Boubacar mu ngi between Gambia ak Sénégal daf day play Sénégal. but famille am ñu ngi Gambia. so most of the time mu ngi si between ñaar yi. so daa gis ne Boubacar dinañ ko sant dinañ ko gërëm parce que man moom su ma amee métier si musique tey am fit di si def li ma cee def tey moom moo ko def si man. understand not only musique rek waaye discipline tamit si biir musique moo ko def si ñun. parce que daf fi yàgg ak mag yi. xam lu fi xew lu bëri mun na teel ñoo nandal lu fi xew ñu bëri. ñu soo gisee tey ñu nekk si game bi ba tey di survive. daf ñu teel a nandal lu xew si musique bi. macha allah. teel ñu see di si waxtaan ak ñun ñu dëkkoon ak moom. yaa understand. mu dëkk jox ñu nekk ñu dëkk ak moom di train ak moom mu ñëw fiit di ñu defal everything moom ak jabaram Banna maa ngi ko nuyu toppatoo ñu. he did a lot si suñ métier. and thirdly tamit we will give it to Mbay bi tey. Wow. Because we had a very good manager. Boo xam ne he took up the leadership role xam ne moo ñu magoon at that time bu mag nañu lu bëri sax but wàccee boppam mun ñoo teg si yoon mun ñoo contrôle ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi si biir band bi te nekkoon si loxoom dugguloo si dara loo xam ne sa parents yi dinañ la gis tey ne non warutoon a demee nii
he made sure ne loolu mu am because not only manage ñu only si band bi but even at home ku si nekk xam na sa kër ku si nekk dem na sa kër ku si nekk jëflante na ak sa family at family level you know that's how deep he went with us and still now mu ngi fi mashallah yaa ngi wax lu make sense ba pare lu important si seen diggante yéen foog ñu joxe gratitude tamit parce que tobuñ rek éega fuñ éega mashallah léegi nañ step up tuuti si waxtaan bi gis na ne naan doon liggéey yaa ngi doon liggéey comme dañoo léegi fast forward a little bit yaa ngi doon liggéey génnee ngeen few albums ak Sandeng bala transition bi di happen then Sandeng happens to leave the band mu dem fon naa dafa njëkk a bàyyi band bi balaa muy tukki waaw for a long time so ñu bari xamoon nañ di issue lu tax mu bàyyi band bi nga but from the horse's mouth mun nga ñoo may mbaate mun nga ñoo jox opportunity bi pour wax ñu lan mooy woon the reason behind Sandeng leaving the band waaye bàyyi ne band bi demoon bis pic boo xamante ne nii Humanity Stars non comme yéen a nekkoon suñu lem soo jamono waaw dégg understand so demoon na si seen level boo xam ne ñëpp miin neen leen xam nga si Rhythm Nova bi fu nekk yéen a ngi doon toj xam nga yéen a ngi am gigs yéen a ngi doon comme we were expecting you guys to be on the other level yéen a ngi war a dem itoo ñëw because demoon ngeen couple of gigs ñëw ngeen true so what was the issue behind it waaw man nag wax dëgg ne yàlla dama dee bëgg a wax ci lu ma xam ba léegi su fekkee am na ñoo xam ne xam nañ lu tax mu bàyyi man de bëgg naa ko xam wax dëgg ne yàlla bëgg naa ko let me tell you let me say this comme mu clair nit ñi xam ko mooy ne gis nga Sandeng ba tey teel a suñ diggante gën a ne masha Allah bu yàggu rek muy woon Gambia and we were together you understand suma raka la moo nekk forever waaye su ma la waxee ne ba fu ma toog ni maag moom musuñoo am conversation ni lu tax mu bàyyi you won't believe musuñoo am the conversation of lu tax mu bàyyi parce que bii moo bàyyi laajte nañ ko couple of times man si suma boppa laajte naa ko lu tax ngay bàyyi but moom musuta mun a explain lu tax mu bàyyi not to me though and not to the manager and I don't think ne she did to the band members too because amul kenn koo xam ne at one particular time toog na mu ne Sandeng mu ne lii moo ko naxari moo tax mu bàyyi wala Sandeng mu ne lii la bugg a def moo tax mu bàyyi wala bugg a tuta def lii moo tax mu bàyyi moom si boppam biñ ko laajtee man li ba ma ko laajtee lu tax ngay bàyyi I don't know I just feel like rek dama war a bàyyi music and that is it ba tey maa moom mosu ñoo passé level boobu noonu xam nga li ma wax nii si podcast la te yow sa podcast la sorry and everybody will have to see no loolu nekk di wax su ma wax si moom naa wax si moom tamit loo xam ne lu ma leer la yaa understand dëgg la so to be honest I don't know mënu ma laa wax ne lii moo tax mu bàyyi so léegi Sandeng mu doon bàyyi groupe bi si ban level la leen fekkoon daf leen fekkoon yéen a ngi doon job album ndax dafa fekkoon pare ngeen job album yéen a ngi doon prepare dara fa mu fekkal ne si loo xamante ne nii daal fekk na ñu bàyyi fekk na ñu lifin bi mu doon bàyyi fekk na 2013 lañ def suñ last album together ñun doon enjoy album boobu noonu ñu daan def mooy suñ génnee album daf ñoo jël another 2 years pour ñu liggéeyaat beneen album then because dañ daan make sure ne songs yi dañuy am quality boo xam ne they can survive with us for 2 years ba pare saa yu ñu ko play dañ ko dee am opportunity pour remix ko because live music la ñoo def so moom mu ngi bàyyi 2013 lañ génnee album moom mu ngi bàyyi for na early 2016 or end of 2015 then 2016 man si la record a solo album with the band alone 2016 waaw 2016 moo nekk sa first solo album with the band léegi moom bu mu bàyyee ba léegi band bi was it the whole team band members yi players yi everybody they were still there with you ndax dafa am ñu bàyyi nga wax naa la si biir wax bi ma la doon wax ma ne la gis nga njiit yàlla moo ko dee def you know it's not lu Alieu Badara tànn waaye moom ni mu bàyyee su doon man maa bàyyee noonu band bi daf doon tas band bi daf doon tas that I know man as long as Alieu Badara mu ngi def music Humanity Stars du musa tas mashallah it will still be Humanity Stars as long as maa ngi unless ma bàyyi music si la Humanity Stars di dee because man may Humanity Stars mashallah I am mashallah lu côté boobu noonu leer na bu baax a baax te fans yi léegi ñoo xamante ne ni they were wondering why Sandeng bàyyi groupe bi ak lu tax Sandeng it was a personal choice doo naka la meloon si fans yi ak yow comme soo daje woon naa fans yi it was not easy because time it soo seetloo bro
like yaa ngi door ak nit. You know, seen ñu first lemmi together. album yéen a ko def together second album ngeen def ko together. You know, xam nga everybody ñëpp xam leen together. mu xeexee benn bés gisatuñ ko ak yow. So obviously am na ñoo xam ne fansam lañ moom. am na ñoo xam ne fans si Alieu Badara lañ. am na ñoo xam ne ñun ñaar yëpp together la gaay like suñ combination moo leen ne. So obviously foog mu am some you know hindrance sum am here and there. But tamit man suma life yëpp challenge la. Suma life yëpp challenge la. Even suma trip bu ma dem nii ñëwaat sax it was a challenge but man I believe ne without challenge mënuloo génnee lu nekk si yow. waaw unless nga am benn challenge bu ñëw sa life man every bridge bu ma cross rek daf dee nekk a tough one to cross. So bi ma doon record 2016 bi ma xamee ne bàyyi na ma ne foog ñu def album. ma def comme ni ma daan def because man suñ songs yi yëpp maa ko dee binda. ma bindaat 10 songs ñëw toog Dre arrange songs yi yëpp. Boy accompagne ko ñu dem Dakar ñu recordaat bi ñu doon record foofu Baye Babou maa ngi koy nuyu mu fekk ma si studio bi mu ngi def song si album bu mu ne ma bro ma ne ko naa mu ne ma mag fu mu nekk nii nag dëkk bi yëpp yow la ñoo déglu de. ngay génnee daal maal xamal ne ñëpp ñun laa bàyyi xel. ndax di nga taxaw wala du taxaw. loolu gën maa yokk a jom ma xam ne man dama war a liggéey. ma gën a tëju gën a liggéey ba prouver suma boppa xam ne ñëpp xam ne dëgg Alieu antan na li. Masha Allah. waaw te noonu la fa demee sax. waaw non it was tough but alhamdulillah. wone nga sa doole. wone nga sa doole sa jàmbar yaa. ñu laa jaajëfal di la wax ne thank you so much Alieu. for being so open up on the podcast. so like comme ñoo xamante ne nii comme ñu ngi follow podcast bi dinañ pick up from the beginning to this level of the career, which is very important. It's very important. Balaa ñuy ñëw to the new Alieu and hanga sa new projects ak yooyu noonu it's very important pour ñu leeral lu nekk si gannaaw hanga ñu kayaaf ko ñu document ko. sew ji. yaa understand no loolu nekkul wax bu sew sax. you are not part of the hanga comme balaa maa faate like bis andeng bàyyee there were people ñoo xam ne they were supporting the band comme ñu ngi àndoon ak band bi di support am na si ñoo xam ne sax ay media house yu mag lañ dëkk bi they were supporting bu sandeng bàyyee leen géej a post anything that have to do with humanity stars wala leen géej a support anything that have to do with humanity stars te before time boobu noonu we used to work together we used to do we did a lot of things for them you understand so yooyu yëpp challenge la yu nekkoon si yoon bi yoo xam ne boy it was tough to be honest yaa ma gën a xam Gambian bi ak. dinañ àgga si côté waxtaan boobu noonu. man benn côté rek laa bëgg a laajte then ñu move on. to your next stage. band bi. xam nga Red Cross ñoo ko form. then bitee mu leen a manage ak Baboucarr nekk seen gannaaw. yow nga nekk lead vocal ak groupe bi. so the band the financial management of the band. and everything that comes with the band. was it still handled by the Gambia Red Cross Society? At the beginning ñoom especially when it comes to finance ñoom ñoo ko amee woon yaa understand waaye yaa ma gën a xam mbiri xaalis boobu da ngay rêve tas because after suñ launch ni 2009 bi we made a lot of money but after gisuñ woon yaa understand gisuñ ba after dañ ñëw xëy ne ñu ne dañ am bori 20,000 si kaw hall bu fees boo xam ne you got sponsors. hall bi fees pétrole si ñëw guest of honor yi ñëpp ñëw uyu si kaw loolu ñëw and then after loolu we started working together because ñu daan def mooy suñ liggéeyee daf daan am percentage bu daan dem Red Cross am percentage bu daan ñëw si band waaw si as band members so waaye after dañ dem ba after ñun duñ daan gis comme loolu lanam ñu nekk njëriñ. Nothing was coming back from Red Cross to the band. daa gis ne ñun suñ buggee def album record yi ñun ñooy dem raba suñu xaalis ñoo def record suñ buggee jënda instruments ñun ñooy jël si suñu xaalis bu ñoo play ñu jënda instrument yaa understand so after at the end of the day ñu dem ba benn time boo xam ne ñun ñëpp ñu toogaat ñu meeting between band bi ak Red Cross ñu explain na leen ok band bi mënut a génn Red Cross mënut fee génn because fii la bokka yaa understand but tamit dañ dem ba nga xam ne ñun ñëpp ñu nekk si band bi ñu ñëpp dañ am responsabilité léegi yaa understand te métier da nga dem ba time da ngay feel ne daf la war a njëriñ
You understand? So, and then with the help of Alassane Senghor mi nga xam ne moom fiiloon na ne at the time ne ñun baan bi waruñoo mun a jox dara Red Cross instead Red Cross moo ñu waroon di gën a mun a dooleel di ñu jàppale. You understand? So mu dooleel ñu and then ñu am suñ benn independent mooy ne comme finance band bi and everything that has to do with the band will be run by the management of the band. Da nga gis ne band bi moo responsible pour production am moo responsible pour in case any band member mu feebar or we used to take care of each other, you know. Yeah, so ak instruments yi ñu dem ba jënd suñ PA system jëm ba, you know, we were able to manage what we have pour gën a taxawal band bi. So finance at the end of the day yëpp dafa ñëwoon si nekkoon responsibility band bi. Benn band member Jali moo amee woon finance and everything mbay sa amee woon finance bi. ok loolu leer na. so côté boobu tamit comme ñi nga xamante ne nii day following up. bi dañoo foog ne ba léegi Red Cross band bi si loxo Red Cross la nekk doo band bi still under Red Cross. non Red Cross band bi Humanity Stars band Red Cross ako moom mënuloo génne Red Cross si history Humanity Stars. I understand as a band mënuloo ko see génne because foofu lañ bokk foofu mooy kër bu mag bi. I understand but at the end of the day tamit dañ jëmbee tollu si ku nekk war a ñoom ni comme nu ma la ko waxee si beginning bi dañ daan utal nit métier. Red Cross dañ lay utal métier bii nit si health field bi wala si security bi wala bii nit si aar bi after ñun ñu bëri génne nañ from Red Cross comme like Bright Stars Red Cross lañ jógee Abu and Fafa Red Cross ñoo leen taxawal because ñoo daan play si seen mission master yeeg yooyu tur yooyu la gaa ñooy Barhama Thiam tamit Red Cross jàppa nañ si yaa understand ñoom ñëpp jaar nañ si keppaari Red Cross ba nekka li nekka tey yaa understand so waaye dañ daan make sure ne soo leen demee ba egga benn level dañ leen ko bàyyee mu nekk seen métier mu beral leen mu nekk seen métier waxtaan bi loolu set na trop léegi Aliou ñu ngi waxtaan te waxtaan bi maagana ñu ngi gën a dem to the words of Alieu Badara si boppam léegi nañ focus si Alieu Badara nga ne comme like boo demee ba génnee sa album bi 2016 so what was the feeling boo release album bi from compared to the other side of you and Sunday nga ñëw release album bi nañ waxtaanee from there léegi sa carrière. waaw from 2016 nag ma xam ne man ok Humanity Stars rek kese doyatut ma dama am pour introduce Alieu Badara as an artist because tey band bi like ñun ñu fa nekk ñëpp a ko bokka how about tey yàlla tere di ko su band bi demoon tey mu tas tey man fan lay fiite su fekkee jaayuma suma boppa as an artist because every instrument player boo xam ne tey mu ngi woon si band bi amoon nga opportunity pour dem play anywhere because demoon nañ ba nga tollu foo xam ne soo buggee music bu neex live band bu neex foo nga dem jëli a member of Humanity Stars wala nga jël Humanity Stars ñu baak la you understand so man I was just a singer si biir band bi su band bi engage wut man duma engage business wise and career wise loolu helpul ma dama am pour jaay Alieu Badara su boobaa léegoo-léeg playback yi mun a am léegoo-léeg endorsement deal yi mun a am you understand léegoo-léeg collaboration yi mun a am because mënuloo wax ne dama dem collaborate ak Humanity Stars but you can collaborate with Alieu Badara as an artist pour naka yëpp dafa mel ni comme Humanity Stars nga joobal you understand so after 2016 bi ma gën a push the idea of Alieu Badara and the Humanity Stars because after fekk na man kenn maa fa nekkoon waaye pour nga brand nga gën a mun a rebrandat gën a brandat gën a mun a jaay man itam suma boppa si biir band notwithstanding band bi tamit gën a mun a yaatal because ñoom itam demoon nañ ba toll foo xam ne ku nekkaa ngi am responsibility te mënuma tënka ñëpp si Humanity Stars kese foog ñoom itam ñuy mu di génn di dem Harimata di dem playal ñeneen you understand which makes a lot of sense ñoom itam ñuy dem Harimata man itam may mun a dem Harimata as Alieu Badara notwithstanding su Humanity Stars amee geek ñu yow ñu play you know and ñu continue suñu rehearsal which makes a lot of sense because at growth daf dee am so foofu lañ tolloon 2016 and then you know it was nice after bu ma launché album bi because launching bi hall bi was full and I know ne 80% of ñi fa ñëw ñu doon xool naka la show bi di war a mel without Sunday only Alieu Badara and alhamdulillah ne they were all impressed ñu xam ne ok kon lii luy continuer la dëgg la from then up till now moom
Mashallah. No, yow mom sa concert mom every year sa concert mom bo da day nek anthem. Waaw no. Anthem la day because da nga am sa da ngeen am sen own yeen mom da ngeen yaga am sen own fan base. Bo xamantene ñu fa. Légui nañ waxtane côté Red Cross tuti connecting to Alieu Badara and the band. After lolu nonu the support that you normally had from the branches, the Red Cross Society and all that, was it still normal to you? Was the energy still normal, come like the same? Busandeng deme? No, not Busandeng. Even before Sandeng did them, sir. Energy be at some point it was kind of down. Parce que tamit xam nga because generation change. Wow, generation exactly. Wow, kids come like baaji tamit den de ute baaji yu nekkon fofu ñu lan xamone ñoñu nga change nen. Ba pare after ñun ñu ngi am yeneen artistes yu jógee waat from Red Cross doon ñëw so that is ne every artist bu fa jógee rek am na generation bu la support but notwithstanding nanga gis ne suñu xewlewee suñ joxee invitations to everyone leadership bi everyone ñëpp dañ dee ñëw ba léegi mun a ñëw support band bi waaye da ngaa gis ne after it was not comme connection bi melul fa woon that much. Wow. After at that time tamit dañ demoon ba time boo xam ne Red Cross seen boppa things were not easy with them ñoom seen boppa as an office it was tough with them xam nga balaa ngay dimbale keneen fekk mun a dimbale sa bopp. Waaw dañ amoon ay personal issues yoo xam ne like breakdowns yoo xam ne time boobu noonu taking care of the national society was even tough so xam nga kooku talutoon pour jàppale keneen yaa until bu Alassane Senghor dellu si wee ñëw after bi mu demee ba saaf at UN under Red Cross bi mu paree loolu la dellu si waat Gambia ñëw jël Gambia Red Cross suxali ko waat si lam ñu ooyaat ñu ñëw nañu boy kaale dama bëgg ngeen dellu si waat ñëw la ñu liggéeyaat together after loolu si la corona bi am and then ñu ko si diggi Red Cross pour sensitize the people about corona ak yooyu noonu so we did lot of things after lu bu Alassane Senghor ñëwee dëgg la kay Alieu léegi comme si beneen côté bi léegi band bi ba léegi soo daan génnee songs soo daan release songs yaa band bi yéena dee travelaat demaat Sénégal pour nga job ndax yeah because ba 2016 I guess 2016 was the last album bu ma travel ak band bi dem record okay if I am not mistaken because after loolu next album bi ma def boobu dama indi producer bi to the Gambia okay producer bi si boppam moo ñëw okay ma record fii suma album with the band okay waaye dafa nduroo sa album si yëpp yaa band bi la yëpp maa band bi la Masha Allah suma album yëpp maa band bi la léegi Alieu yaa ngi doon wax some kind of strings some kind of obstacles yoo daan face yoo keena boo nekk ak band bi bu sanden demee léegi let's discuss from 2017 up to date towards corona let's discuss on some of the obstacles yoo xamante ne nii yaa ngi koo face nga lu la tere am yeneen kinoom gratis si sa industry bi comme like as Alieu Badara ak time boobu compared to when you guys begin waaw xam nga let's say ne comme li ma ko waxee loolu du ma ko obstacles yi du ma ko wéer on because of Sandeng moom excuse me sorry obstacles yi du ma ko wéer on because Sandeng moo bàyyi moo tax obstacles yi ñëw non bi fa Sandeng nekkee la gën a metti waaw it was tough because amee a whole band of let's say 15 young people ñëpp nekk sa gannaaw ku nekk am responsibility with little support time boobu la gënoon a dof I guess musically bi Sandeng bàyyee la gën a yomba parce que after responsibilities yi dafa wàññeeku waaw dafa wàññeeku yaa understand lu bëri dafa wàññeeku because loo waroon a def benn ñaar nga dee def after in fact ñaareel bi sax moo daan gën a bëri parce que jigéen la you have to be specific with lu mu bugga and you have to give special treatment si moom côté am yaa understand waaye da nga gis ne ba pare obstacles yi ma face it's not just lu Alieu Badara face waaye dafa go along with Gambian music industry bi waaw music industry bi la go along with mooy benn limited support bi amoon na si doole trop waaye xam nga ñun Red Cross lañ jógee te Red Cross moom soo fa nekkee foog nga am pexe ñun pexe buñ gaadu woon mooy we work with projects that makes sure ne we write projects you make sense and ñu dem si institution si collaborate nga support ñu defal la li nga bugga and then ñu am funds ñun tam ñu def liñ bugga def yaa understand so it made it easy xanaa kay after lañ dem ba music bi comme bi ma obstacle bi nga xam ne music bi yëpp ñoo ko nekk di share mooy
farfarlo bu am si music bi boo xam ne right now nii léegi moo nekk si music bi man dama ko daan wax gars yi ma ne la ñun bi ñoo ñëw GRTS lañ fi fekka muy benn TV station te ñëpp lañ xam ku si nekk lañ xam they know every artist parce que ku nekk GRTS dina make sure ne dina play sa clip ku nekk GRTS dina make sure ne dina share what you have ku nekk dina make sure ne seen platform si gars yi am dinañ invite every artist mu lip léegi you have like more than 5 TV stations yoo xam ne yu taxaw lañ boole kook online naka TV online radio yi and still now you only know waaw ak bloggers yi you know and still now few artists nga xam Gambia for the past 5-10 years make sense few artists la ñuy waxtaane su passé few artists yooyu noonu they don't care about anyone else it's not just hindering a lot it's killing us it's killing us bro gis nga let's say ne tey we'll take an example from Senegal because ñooñu gën a jege Senegal waxuma la rapper yi am nañ seen audience mbalaxmaan yi am nañ seen audience even kuy play tukusu ngalam sax sooy xam nga tukusu soo koy play Sénégal sax dangay am plateforme mashallah dangay feeñ real talk yeah because they believe in talent they don't believe in ne yow laa xam wala yow laa bokkal head wala yow laa bokkal koñ they don't believe in that liñ believe mooy waaj booy bi aay na su ko defee he's doing it for the Gambia or he's doing it for Sénégal loolu lañ dee gis different from Gambia da ngay génne lu rafet da ngay génne lu nice lu cool ñi la gën a xam gën laa jege sax wala lu gën a yomba sax mooy Facebook click share button share xam nga loolu costu la transu sax duñ ko def sax they will just look at it ñu romb da ngaa gis tey naka la tuddaat kenn mu rotal benn affaire nii everybody ñëpp jël ko ku nekk share te fayuñ la si transu mashallah someone like Alieu Badara tey su rotale you will not even share it su ma la koolee ne la boy maa ngi def nii bëgg naa nga share wal ma and then you will be like okay bro su ma la share nag maa fay nangam bañu maa fay yaa understand because man most of the time ñu ma dee post talib I pay waaye dama dee gis nga ko dee defal yeneen artistes ñoo xam ne ni ko dee defee xam naa ne doolu ñu la dee fay because ay ñun artistes seen nataal sax da nga post nataal sax thank you seen nataal sax da nga dañoo post nataal nga rishare nataal dañoo wax status sax nga screenshot ko daw ñëw bi na ne te loolu yëpp dafa bokk ci marketing admin ultimate ñoo wax li gis nga ultimate lu wax nanga ba nanga te yaa ngi kuy share a full project you cannot even click that share so it's not an obstacle pour Alieu Badara but it's an obstacle pour many Gambians te music bi benn genre jaayut ko suñ music yi Gambia benn genre doguma la si wax bi I'm gonna talk to them yéen a ngi dégg bu baax a baax comme Alieu Badara lu nekk di wax ñu bari wax nañ ko fii Jali Madi ndaanaan bu mag toog naa moom fii he was complaining the same thing comme dama believe ne comme problème bi du yokkee na yaa ko nekk di ko dunda am na ñu bari ñu ko nekk di dunda Gambia ENC tamit mu ngi ko doon wax Gambia dañ dee teel a kill artist dañ la dee teel a defloo old school xam nga na understand comme old school comme Gambia dañ la dee teel a màgget loo si musique fekk doo nanguloo loolu comme loolu mindset boobu noonu problème la si gars yi xanaa pour yow loolu si musique rek la billahi wala yow loolu ma laaj la loolu yow si musique rek non loolu man daf ma jaaxal yow football sax da ngaa play ñaari at ngay play nawetaan ñu ne mag la loolu laa expliqué la man ñaari season ngay play nag waxuma la zonal se waxuma la divisional se waxuma la first division nawetaan ngay play ñaari season ñu ne boy saa yi léegi paa la loolu moo ma jaaxal Viper tamit mu ngi ko fi doon wax Viper was explaining the same thing here mu ngi doon wan ne fii dañ la dee teel a màgget loo ba pare leena la ñoom dañ dee feel like ne soo toogee ñaari at génnewuloo projet rek da nga daanu understand dañ la dee gaaw a daaneel waaye gaaw a daaneel si lu nekk la nag it's not just music but Gambia si lu nekk dañ la dee gaaw a daaneel ñawkat sax da ngaa nekk teelo bu hit ñëpp di ñëw di leen ñawal di ñaw si yow benn 1 year 2 years ñu ne léegi beneen xale moo xew yow léegi mag nga ñawi mag ngay def romba nañ la fa dem ok you go to other countries am na ñoo xam ne ñu ngee ñaw ba nekk mag te ñun leen a tudda ba léegi ñun bu Youssou Ndour di doon musique juddooguñ macha allah te ba tey soma bi rek tey rek maa ngi gis mu ngi post world tour am bu mu war a dem for the summer yaa ngi 2025 world tour xanaa kooku bokkul ci àdduna bi comme dama bëgg a gars yi understand gars yi ràññee
si diggante artiste ak ñuy diggante ñuy play ñuy nekk real artist ñuy play live band di play ak instrument ngay record ak full band struggle bu nekk si gannaaw yi loolu ñooñu comme like support bu gaay nit si yéen dafa over bëri because of ñooñu noonu lu ñoo dañoo amee full band full more than 20 people ñoo comme benn track boobu boo leen a déglu noonu track boobu moo war a feed ñëpp dafa utee koo xamante ne ni single artist da ngaa dem si producer mu defaral la beat su la defaralee beat producer bi rek ngay feed beat bi nga dem nga record ko nga moom beat bi yaa ko moom understand nga yaa ko moom kii nag band la every gig bu mu play xamal ne band bi keyboard player bi dafa war a receive feyam moom dafa receive feyam manager bi dafa receive feyam guitariste bi dafa receive feyam keyboard bi dafa receive feyam so dafa utee feccakat bi tamit dafa receive feyam so ñii dañ over need pour dimbal ba pare ñii ñoo nekk ñuy dundal art si dëkka tey soo demee outside di Gambia soo leen bàyyi xel léegi ni artiste yu bëri léegi ñu ngi try pour ñu evolve ñu dem ñi seen standard because of xam nañ ne léegi music si outside Gambia comme nekku ne da ngaa ñëw nga play sa music nii ngay play back doo play festival ngeen jël exemple si Jisul bu mu demee bu war a samp play Summer Jam live band la teg at bi ni ST is a good example mu ngi dem Summer Jam lan la yóbbu band loolu moo nekk music understand nga ma loolu moo ne artiste boo gis muy woy si àdduna soo demul ba nga àgga si level boobu ba léegi dafa am lu des si yow mu neex la mu naxari la waaw nga leena tamit dinaa ko si yokka mooy ñun Gambia nuñ dee supporté moo miiti ñun nuñ dee supporté even muy si every field nag music sports politics even dëkkandoor sax ñun nuñ dee supporté ñun suñ la supporté bugg ñoo xam lu si toppa bugg ñoo xam lu si toppa waaw yow rek waaw bugg ñoo xam leneen lan moo si toppa xool ko naturel Gambia noonu lañ dee supporté ñun suñ la supporté yow comme let's say ne tey ultimate podcast bi la support they don't want to okay this is about entertainment na beneen podcast am bu am about life wala bu am about marriage bu am they don't even want to know ultimate lañ am ultimate lañ xam yaa understand te yaa outside bi xëy na ultimate li moo def comme as an example not outsider bi xëy na koo seetaan he's not interested into entertainment but bu gën a dégg podcast bu that talks about life wala that talks about health yaa understand wala that talks about sports ku si nekk dafa am loo interest comme ni ma ko tege mooy comme music dafa am ay genres Gambia dañ support rap ay rek du mooy ñi si des ñu suñ support yëpp rap music la su passé rap music afrobeat bi sax like bu yaagut la yaa understand rappers yi turn into afrobeat artist nañ waxante dëgga ñooñu la Gambia support fii woykat taluñ la te xamuñ ne gis nga ma wax benn affaire tey mu leer mënuloo jaay sa culture dëkka te woyuloo because rap moomuñ ko afrobeat moomuñ ko there is this feeling of music bu Gambia am bu Gambia moom boo xam ne soo dekkut live band artist doo ko mun a xam wala soo minute live band music doo ko mun a xam ñun suñ mbalax sax dafa different ak mbalaxi Sénégal waaw dëgg because ñun suñ ndox bi da ngay naan pël naan soose naan olof naan joola feeling yooyu yëpp dafa nekk si ñun when we play music lu nekk sa xol mooy génn si instrument bi by force that feeling moo tax soo ku nekk Dakar su defee music mu def afro mu def afro manding ku nekk Gambia mu def music def afro manding waaw moom ku nekk Gambia moo dee gën a du benn feeling bi du benn cafka bi du benn tegin bi du benn yaa ngi wax lu leer because dafa am loo xam ne ñun mënuloo koo génnee te nekkut si wëy it's only okay it's nice ne gis naa ne some of the rappers sax léegi dañ leen boole waale wëy because rap time la am na yenn age yoo xam ne tey soo ko amee tey bro doo rap da ngaa dem di classe sa doom yaa ngi toog kër di la xaar you will not but like with singing di nga woy ba ñu laa puus teg la ba pare through singing ngay mun a jaay sa aada sa cosaan the world don't want to know how best you can rap lu ñu dee bëgg a xam mooy sa identity yow fan nga jógee fi nga jógee ban façon music lañ am fi nga jógee ban façon feeling lañ dee joxe when it comes to music ba pare yan façon local instruments lañ amee yow mun a jaay this is what they want to know
lii moo tax ñu bëri tey artistes yu bëri fii Gambia dañ am opportunity dem play outside ñëpp si waat and dara not du dee am follow up because li nga fay yóbbu it's already there and they are even doing it better man su ma defoon tey festival ma bëgg a def Afrobeat World Festival ma dem jëli Davido wala ma jëli naka la tuddaat Wizkid wala ma jëli Burna Boy moo ma gënal daan ma jël suñu Afrobeat artistes yu Gambia du dëgg because ñoo leen ko daxaa you understand but there is this feeling buñ bàyyi bu Gambia muy Gambian Afro Manding bi ak Gambian gis nga this Banjul hunting music feeling bi these are all beautiful songs beautiful things yoo xam ne tey suñ ko joinee together with this modern music nga am lu garaaw moo tax suma new project bi soo ko dégloo nga ne ma boy this nice but soo ko dégloo di nga xam ne Alieu Afro Manding la fa def ak hunting style bu Banjul bi moom la ay ñoom Super Eagles daan play moom la ay ñoom Ifam Bondi daan play moo tax aduna bi xam leen so this is one thing loo xam ne daf ñu sonal mooy ñun dafa am benn côté boo xam ne benn side buñ support rek mooy rappers yi jeex na woykat yi yéen xaar leen ngénte yee xew yee takay te fekka woykat yi ñoo amee yow sa identity so I think ne in conclusion I think ne war nañoo mun a boolee ñaari yëpp balance leen ku si nekk xam nga tudda nga fi ay artistes artistes yoo xam ne ñu ngee woy si biir Gambia bi ñooñu mun nañoo compete ak any artist in the world because da ngaa génn nga dem festival yi nga gis artistes yu jógee si yeneen dëkk yi nekk ay woykat mu óor la nga dégg ko mu woy si wall plateforme yoo xam ne mu óor la ne ki nga bàyyi si dëkk bi sa dëkk moo ko mun dëgg waaw waaye opportunities la ak seen dëkk ay góom leen man waxuma kenn bu mu support kenn de waaye nañ boole daal maas nuun bi support ñëpp xam ne képp koo xam ne woykat bi rapper bi dancehall artiste bi reggae artiste bi Afro Manding artiste bi mbalax artiste bi nañ xam ne ñëpp Gambia lañ bokka ñu boole ñëpp support leen parce que kenn xamul ban mooy fula de waaw kenn xamul ban mooy fula te benn fula gudde waaw foofu lay em nag macha allah Alieu leeral nga si côté boobu noonu leeral nga ko te loolu bokk na si lu disturb aar bi lu bari léegi Alieu si beneen côté bi dinaa yaatal waxtaan bi si foofu noonu ma yokka si benn nii gis naa ne ba léegi yaa ngi collaborer ak sa moromi artiste yu fi nekk mooy ñoom Attaque sa ñu projet bi dinaa si ñëw gis naa fa gisul so comme lu ma dee bàyyi xel tamit si industrie bi mooy ne comme soo bàyyee xel ñoom Attaque bu ñu ñëwee ñoom gisul ñoom Mike Jada ñoom Dada dañ comme dafa nduroo dañ form seen benn coalition dinañ waxtaane because xam nga lu nekk dafa am lu ko dee andi yow nag bu nga booy yi toogee ma de non du ma comme dañ andi seen own coalition bi mooy ne comme lu leen may doole laa wax xam nga comme lu nekk dafa am advantage ak disadvantage te lu andi yéen seen côté boobu noonu dinaa si ñëw tuuti ñu waxtaane si because suñ soo waxee côté bi dinañ wax beneen côté bi soo gisee ñii ñu am doole buñ ñëwee di nga cappa Mike Jada mu amaa combinaison ak Attaque ba léegi ñu ngee bifante mbaate mu ngee am combinaison ak gisul bot ba léegi comme dañ dee wax ne comme neexoowuñ juboowuñ bot di nga cappa gisul mu joobaa Attaque mu joobaa Ousainou Dada mu ñëw joobaa maybe for example benn Jali Ñaaya so da ngaa gis ne léegi fan base bi every month suñ déggee gisul ak Jali Ñaaya ñu ngee dégg gisul ak Mike Jada ñu ngee dégg gisul ak Attaque so da ngaa gis ne loolu daf leen coalition boobu daf leen supporté te loolu dañ leen bàyyi gannaaw si loolu est-ce que yoo xam nga loolu dañ leen bàyyi yéen gannaaw si loolu waaw li nga wax nii nag because it's very rare nga gis Jalimadi mu am song ak Alieu Badara ñoo am song ak beneen ndaga artiste o Jaliba Kuyaate am song ak Jalimadi o Jalimadi am song ak Jali Ñaaya o Jali Ñaaya am song ak yow Barham mu am song ak yow comme loolu daf leen tardelloo de loolu daf leen over tardelloo because soo gisee ndoo yi tey ñu taxaw buñ taxaw is Eden Nobles gisul xam nga mu la nii comme loolu mu fa even ST da nga cappa album fa mu ñëw andi waale yeneen ñaari xale ñu xamante ne ñu ngee guro mu andi leen xam nga ma lay te loolu daf dee tax fan base yi ñu juboo ñu nekk benn te soo ñëwee si show bi Alieu Badara su nekkee mu ngi amoon naa song ak Attaque for example Attaque mun na laa andi nga perform yow tamit nga ñëw nga collab ak Attaque xam nga naaw yéenaa ngee bàyyil côté boobu noonu because génération yi fans yi waaw dañ dee ñëw di change yow déema ñu la daan support comme di feesal sa xool yi soo bàyyee ñu bëri tey soo leen waxee Alieu Badara o Humanity Stars dañ lay wax ne kan mooy Humanity Stars
because of léegi TikTok bi social media bi dafa change yëpp bro. waaw social media bi moom moo change game bi. so léegi tamit soo nekkee benn mag boo xamante ne nii Alieu comme mag bu mel ni ultimate bañkat. waaw man ndooyi du ma dem. waaw ndooyi man maa mag ndooyi ñoo war a ñëw. gis naa la. waaye tamit dafa tardel loo ñu bëri fii nag. waaye tamit tamit comme siisu bi nii at some point. man xam naa ne siisu loo waaye dafa war a gën a bëri. dama la ne comme siisu bi sax at some point daf dee necessary. waaw before may ñëw si fi nga njëkkee parce que foofu dafa important trop mooy collaboration bi suñ biir. waaye nekk fa ñëw loolu is very important. waaye comme part de siisu bi. waaw. dafa am sooy attaque bi. waaw dama fa dem ma dajee Alieu Wali maa ko nuyu di international manager. waaw you know and mu ne ma Alieu Badara you know xam nga yow yaa ngi def music like but dama feel ne this generation des nañ la xam because older generation bi ñoo la xam ak ñooñu xam nga yàlla soo oote ba léegi ñoo dee ñëw sa show and yow you need this generation so daf dee baax pour nga ñëw si show yi di play back gars yi xam la si stage bi balaa may tiral wax bi sax dañ gestu rek gis sécurité bi njooj benn artiste gars yi njooj ko prime param ko si benn bi rek jóor ko mooy si galaaw xeex bi door taab ko ma ne ko borom ma ko gis nga lii waaw moo tax ma toog suma kër yaa ngi understand bañuñ pour ñëw di collab di dugga si biir ndoo yi di def man su attaque xewle yooyu danga ma faa gis waaw because tamit nit moom ñu ne si néeg bu leen dem moom su la nit ñi gisul sax yow soo lambee sa boppa gis daj sa boppa du dëgga waaw dëgga olof moo wax loolu waaw attaque gis benn artiste boo xam ne lu munti xewle dafa kool ekkati téléphone am mu kool ma waaw mag ji su ma bés naa nga xam naa gis nga ko waaye bugga naa nga jaar lu ma munti def dama ko bàyyi ma ñëw ñeneen ñi ku si xewle te ooyuloo si Alieu Badara du ma ñëw sa backstage di mbokkante di xeex ak ay security man 2006 laa doon def loolu di ñu maa kurtu karta si backstage yi may xaar léegoo-léeg ma dem ba si show bi ñu ne ma non doo éeg Titi moo war a éeg wala Pape Diouf time yi éegam jot na I did that so du ma ñëw suma carrière ba tollu fii may ñëwaat tamit di ñëw show boo xam ne yow yaa oote ultimate moo oote ba pare invite 100 other artistes ñëpp ñëw rang si gannaaw ku nekk bëgg a éeg ngeen xëjoo di xeex ak security amul du daal loolu make na sense. du ma def côté boobu noonu leer na boobu make na sense du ma def loolu léegi. ñu ñëw si collaboration bi si ñun suñ biir. musuma koo bàyyi xel ba tey. li nga wax ni. musuma koo bàyyi xel ba tey. bro affaire si foofu la de. waaw non because xam nga lu tax. moo tax bi nga waxee dama ree. parce que leena moom am na. waaw man de man suma côté suma side as Alieu Badara ak Humanity Stars. all these artists nga tudda amut ko si jaarul suma plateforme. Masha Allah. Because there was a time boo xam ne man suma Tobaski bi show bi was the biggest show bu Gambian day def. Gambian artist day def every year. Barhama foofu mooy first time am mu éeg live band maa ko njëkk a jox mic live band ne ko kaay wuyal time boobu mu ngi ak kër gi family. Jalimaadi musuma def bu ma ko invite ut every sec lifin bu ma def season bu ma def he is there ba tey ak ban woykat gaa ñu fa de ñoom jali ñaaya ñu fa. waaw jali naaya moom wax dëgg ne yàlla musuma joob ak moom musuñoo joob def dara waaye tey rek mun doon si suma TikTok bi mun doon wane appreciation si suma new project. waaw new project bi. waaw man sax dama seeyaa sa belief bi. tey rek sa belief bi dama ko seeyaa status. mu text ma mu ne ma ne send me this. ma send ko lii bi vidéo bi. moom tamit dafa like project bi. waaw defe ne tey mun doon show appreciation xam nga lu nekk daf de mun na am bidunte and I guess ne li nga wax nii maa ngi doon understand because there was a time bu ma waroon a toog ak Jalimaadi something like this lañ bëggoon a def yaatal woykat yi xool nu ñu leen bringé together as singers ñuy mbug di mën a def project di mën a def suñ ay events loolu lu am solo la bro loolu lu am solo la and I guess ne su ma fi jógee tamit inshallah dinaa ko call because lii dañ si war a taxaw loolu lu am solo la because loolu soo leen defee loolu rek dangaa gis ne Jali am na fan base am yow am nga sa fan base Jali Ñaaya am na fan base am Barham am na fan base am imaginal Barham ak Alieu si song waaw nga jël Jali Ñaaya Barham ak Alieu ak Jali Ñaaya si benn song loolu Gambien nu nga ko téye loolu mooy Gambien music Gambien antanul loolu waaw nga dëgg de ni nga mbooloo mooy doole wa nga dëgg
idea moom du billahi wala te collaboration gis nga Jamaican yi sax Jamaican yi below they are dancehall music through collaboratives da nga ci fa benn rhythm Vibes Cartel woy si Movado woy si I win woy si kii woy si ñu yóbbu rhythm bi su Vibes Cartel songam bi su hitee yeneen songs yu fa toppalante pay hit waaw si côté mbalaab bi tamit côté mbalaab bi tamit waxuma ne comme loolu mun naa am si côté mbalaab bi but suñ nekkee ne si mbalaab bi yow full album andi nga fa gisul projet bu es bi dañ see waxtaanee boobu sax moo tax sax nga gën fee ñëw tey dinañ waxtaanee si projet mooy balafon bi dinañ si waxtaan but imagine sa biir balafon bi nga am gisul soo nekkoon gisul fante xale mu ñëw mu déglu balafon bi mu ñëw si biir album bi mu gisaat si attaque on ça comme léegi mu ne hii Alieu Badara kii mooy Alieu Badara laaj kii star la kii fan la laahu because of gisul mooy tax mu ñëw because of attaque mooy tax mu ñëw yow tamit su nekkee ne keneen respectgul attaque yow yaa tax attaque kooku noonu mu ñëw si attaque waaw because of léegi musique bi foog naa àdduna bi léegi musique bi noonu la nekk di demee you know man suma project si dama si dee mën a dama dee dugal gaa because maa ngi faral ko in 2011 time boobu I guess 10 or 11 boobu ST moo nekkoon upcoming artist bi dugaloon naa ko suma benn project boo xam ne musut a génn as upcoming artist si project bi after loolu kii naka Hussein Dada bi ma ko def si suma project man suma boobu xaw ma ko dama record rek ñu ne ma song bi Hussein Dada and attaque tamit def naa ak moom dégg naa gisul this project moom suñ si eggee dinaa la expliquer lu tax gisul waaye gisul waaye ba pare leena tamit xam nga ndax bàyyi nga ko xel ba léegi comme dañooy waxtaan loo xamante ne nii moo ñoo yóbbu si kanam xam nga dama nga léegi système bi nu mu ceeñee yaa ngee dundal YouTube bi yaa ngee dundal TikTok bi yaa ngee dundal Facebook bi yaa ngee dundal IG bi every month yaa ngi xew every month ñu ngee gis Alieu Badara mu ngi génnee track it's different from that marketing side is different from nga cook full album Alieu Badara star la superstar but comme like cooking that full album, giving it at once, it's like maybe there are certain people that will still grab it, but there are certain people you know they don't even know whether Alieu Badara has dropped. Am nga la mooy déggal loolu. Waaw. Man ba léegi most of suma songs yi nga xam ne def naa leen si suma albums yu passé. am na si songs yoo xam ne songs yu ma daaxal man sax. nit ñi xamuñ leen ba léegi. yaa ngay gis. because after da nga dem ba realize ne at some point daf dee nekk a waste of talent. Wow. A waste of a good song kay. Because su fekkoon ne da nga génne bu nekk as a single après nga defal ko video clip promote ko comme as you said ni ko noonu songs yooyu yëpp da nga am sa streams waaw da nga am sa streams ñu fele si streams yi nga lini nga consistent because consistency bi léegi dafa important dafa ndro comme content creation every 2 days or 3 days da nga war a am pour andi content pour sa audience su dul loolu rek sa beneen morom su andee content da yow dem neen si kooku léegi nit yi dañ nduroo comme domo si internet bi that's true waaye tamit soo seetloo nag xam nga man man naa dite la soo gisee man nekk fi ba tey di buuxante ak xale yi man xeebuma lu xale yi di def xam nga dama mos a toog time ma dégg Youssou Ndour mu ne xale yi ak seen strategies ak seen way of music bu gaay indi ees mu ne ëpp na ñoo dumóoyu you don't ignore them bi ma déggee loolu si laa take a step back xam ne booy yi kenn du leen dumóoyu they have comme the power of social media ñun su nekkoon comme dama ko dee wax always ma leen gis nga hot artist dafa am ak established artist dafa am ñun suñ time hot passé na ñun suñ hotatee xamal ne outside la established nga léegi waaw we are established man foofu laa toolu xëccoo watuma bës waaye understand naa so am na level boo xam ne soo fa tolloo sustenance nga dee ut loolu la sustain music business xale yi dañ am seen strategy of using social media ñun tey moo tax soo demee tey si following yi social media bi di nga gis ne xale yi ñooñu ëpp social media following because ñooñu ko gën a xam te ñooñu si gën a sawar ñoom ñu si every day ñun léet lii lañ doog a xam ne booy ñun itam pour ñu nekk foofu noonu foog ñu pousse su ma la man suma TikTok baa ngi am 20k tey laa doog a am 20k man la bàyyil last time boo ñëwee sa content strategy yooyu pour nga connect sa fan which is a good idea waaw yaa ngi gis which is a good idea so moo tax this project bi mu ñëwee indiwuma yëpp jóor benn yoon
waaw soo bàyyi xel non maa ngi ñëw projet bi ma ngi di stratégie boo andi nii non dama dugg si ndu yi du ma leen ko bàyyee rek du ma leen ko bàyyee rek yaa ngi gis léegi waay dinañ toll si projet boobu noonu léegi from here mun na ñëw sax dugg si projet bi because gis naa ne balafon nekk na instrument mu nga xamante ne nii soo waxee balafon doo si génnee Gambia doo si génnee tamit Gambian artistes yi mooy ñun suñ jali yi lu tax balafon waaw xam nga lu tax balafon dama dem ba benn time si suma ok ma askaat question bi ma delloo la ko lu tax di name balafon wala lu tax di project balafon lu tax di project balafon good xam nga man dama comme wax naa la ko si beginning bi ma ne la suñ trainer bi Boubacar daf ñu teel a si musique yi Gambia daf ñu teel a si naka la ñoo soutenir suñ boppa si musique yi Gambia tey man suma carrière lu nekk fiis la lu nekk dama am fiis bu ma ko def amoon na time dama doon def strictly mbalax bi ma demee ba xam ne réalise ne you know non man nag doo dee naan de gars yi Aliou mu ngi rëjël mu ngi noonu waaye du ma dee naan ataaya kay lewal lewal bi booy man café ak tii rek waaw café ak tii yow Binta waroon na laa rek la yow kofi la waaw so dama dem ba xam ne léegi fu mu nekk nii ok mbalax bi mooy suma maquette si Gambia moom la ma nit ñi xamee maa ngi koy def but ndax represent na man fi ma jógee I understand because tey doole mbalax Sénégal la nañ ko waxante digga ma jékki-jékki ñëw toppa booy yi si lu gaay dee def mooy afrobeat bi fiw si mbalax bi I understand but xam naa ne man tollu naa foo xam ne tey war naa boola bokka si ñuy sacrifice bàyyi everything loo xam ne moom la ñoo def si music créer beneen yoon lu ees te xam naa ne du ma sonal si suma music because comme li ma la wax rek I am already an established artist si digga bi am naa suma ay clients yoo xam ne damay play galadina yeeg compagnie naka la tuddaat annual party yeeg yooyu noonu yaa understand private reception yeeg yooyu dama ko dee play I have deals for those so man loolu seegut ma pour ma bàyyi benn affaire sacrifice ba pour taxawal benn affaire buy represent who I am, where I am from, and what I have to give to the world when it comes to music. Te fekka du ma langaamu bu jàmbur. So ma toog ma xalaat ma xam ne ok the only way nu ma mën a defee loolu mooy suñ local instruments yi nga xam ne ñu ngi leen am and they are beautiful. Beautiful sounds yoo xam ne tey yow soo ko déggee rek si xew yi nga ko dégga wala nga travel dem provinces si ngay doog a dégga séeréer yi di tëgga si lekkati si ngay doog a gis xalamkat bi di tëgga ay xalam ngoyaani tar masha Allah yaa understand si ngay doog a dégga xew yi balafon yi soose yi di tëgga si balafon yi si ngay doog a dégga joolaa bi di tëgga si bukaarabu bi so ma ne ok how about ma dajale lii yëpp all these instruments wala yi ma si mun a dajalee ngum for a start ma boole ko with modern music and put it on the table. Masha Allah. And see loolu ban façon feeling la may jox ak ban façon yoon la moo ibi you know ak nu ko gaay di jëlee because lu may yàgga bugg a def la but with the fear ne ku koy déglu kan moo koy déglu considering the fact ne Gambian music ñun noise lañ xam rapay lañ xam ak noise bu bëri moom la ñuy support kan mooy toog dallu si motoom taal balafoon déglu ko at that time kan mooy toog am stress am at home mu taal balafoon déglu ko kan la xolam di neex ak jabaram at home mu taal balafoon bégee kan mooy bugg a déglu anything loo xam ne this is originally Gambian lii fused ko with anything but it's Gambian music, it's our culture, it's our tradition, it's our heritage nga toog nga dallu nga déglu ko kan mooy def loolu si jamono boobu this kind of music amut audience and to be honest I am surprised bi ma ko génnee nii comme reception bi ma si am. No, mashallah, project B is one of your biggest projects, bro. Not only in Gambia, but right now in Senegambia. Képp kuy seetaan podcast bi léegi nii soo seetaanul balafon ko soo dégluwut song si balafon yi traale ngeen dem si Alieu Badara ngeen def Alieu Badara Gambia rek on YouTube. Maybe soo defee Alieu Badara rek mooy keneen mun naa feeñ but defal Alieu Badara Gambia ngeen dugga si channel am bi ngeen déglu vibes yi ngeen déglu album bi. You are gonna thank me later.
Balafong, it's not only about the production. It's not only about the songs, but then the branding of the album. Noko branding on the album. Danga brand full band bi. Danga andi waat benen branding bu nga xamantene ni fi be Europe fi be aduna bi fum munti di nek ni fum munti di nek ida a producer or a production or a promoter. Su la setane. Lu moy nama moy mu andi la nga playal government bi nga playal president bote nga playal how wanna understand that level of that classic lolu la moy nama because president su la namé su la gisé ça or any other bigger head su la gisé dafa nama pour yow sa badé am mu ñoom nga andi band bi ngeen playal ko well that's the plan that's the plan with this project because pour nga effect change for nga try pour get into the space of decision makers. I understand. A change like this, a change of something that represents you, that represents your country. Dama ko def with the concept ne képp ku ko gis di nga gis Gambia. Mashallah. You just watch the project nga gis Gambia. Képp ku ko déglu di nga déglu Gambia. Képp ku ko déglu tamit di nga fa feel maturity waaye di nga fa feel tamit liggéey. Di nga xam ne waaw di nga xam ne instruments yi ñu ko play duñ ay como waaye ku woy bi tamit du como xam na li mooy def. I understand. Dama consider because wow, thank you. It's a growth boo xam ne la dama si pay a special attention brand ko because lu ees lay indi si table bi. I've seen people maa si laati maa ko nuyu mu ngi Alieu Badara have found his groove. After so many years finally he have found his groove. So a lot of people that Japan léegi man lii moom war a nekk suma yoon. Mashallah. Si music waaye tamit comme ni ma ko waxee si beginning bi foog mu ànd ak support. foog mu ànd ak benn level of support nga xam ne buñ ci gis Alieu Badara. waaye nañ ci gis Gambia waaw. nañ ci gis ne comme loolu mooy tax man ma ñemee ma def yeneen version otherwise dama delluwaat suma mbalax bi because man mbalax bi tamit mooy teg lekka si table bi. yaa understand foofu lañ moo ñoo teral waaye on comme niñ ko defee nii ni ko gars yi dooree nii you know ni ko dëkk bi jëlee niñ ko accepté nii suñ ko continuer noonu daf may yokk a fit pour ma gën a def moo because there are ideas here. album bi nice na trop te liggéey bi tamit set na. so léegi like si album bi ñaata track nga liggéey si album bi. waaw 5 laa ko def nag. ok 5 songs la waaw 5 songs laa def. dama taana just 5 instruments. and then ma def 5 songs because soo seetaanee production bi di nga xam ne du lu ndaw. and dafa laaj lot of resources. Especially finance wise. soo xoolee every bit of production bi yëpp. xaalis la ba si visual bi yére yi yoo xam nga wees yére yi sanse yi yaa ma gën a xam production bi song production si video production bi promotion bi it's a lot of money su ma la waxee ne it's over 500,000 doo ma gëm moo si dugga noonu doo ma gëm waaye du ne music rek moo ma ko jaral waaye representing Gambia moo ma ko jaral that is all I want. Dream bi yëpp loolu la we just want the world to see what the Gambia can offer. that is loo xam ne it's totally Gambia. so léegi nañ ñëwee si côté Jizzle yaa ngi doon wax ne lu tax di nga wax lu tax nga andi fa Jizzle. waaw actually suma every project dama dee ut artiste boo xam ne óor na ma ne mun na moo match ak level of li ma ji ma def. I understand soo seetoo attaque am na project bi ma ko def. ST defoon nañ project but mujjee wutoon ak Musa Gina because dañ dem ba production bi pare producer bi tukki project bi tasaaro I understand waaye bi yoon bu project bi ñëwee dama xam ne am na foo xam ne foofu la benn standard benn level of music waaye woykat laa soxla soxlu ma rapa waaye soxla naa woykat boo xam ne of this generation la boo xam ne mu ngi find a way through outside and fii Gambia Jizzle rek la at this point he's working very hard and level bi ma bugga soo dégluwee paatam di nga understand level of collaboration bu ma fa bugga not just following am but because of standard of music bu mu nekk di def léegi you understand so dégluwee production am because I listen to lots of ñoom ñëpp seen production dëgg la waaw but level of production am xam naa ne dina match with level of production bi ma tollu bugga ko def dëgg la Alieu Badara jërëjëf waay léegi album bi génn na si ñaata platforms
fu mu nekk nii nag definitely dama ko bëggoon a distribute si iTunes Spotify ak yooyu noonu. But comme this is it's the first time maa ngi def project bi. bëgguma mu am any restriction. moo tax si YouTube rek laa ko génne ak audio mark. Okay. For the time being. Maybe su ma ko promote for the next 3-6 months. Then ma door koo dugal si yeneen platforms yi because foofu soo ko fa dugalee daf day am restrictions. Lot of these social media pages yi da ngaa dugal ñu ne sound bi du play ak te bëgg nga mu sori. Thank you. léegi yow yaa ngi jàngal lu bëri léegi si art bi yaa ngi jàngal lu bëri si côté lu tax musique bi mu dee du dee àgga si yeneen nit because TikTok am na noo dee copyrighté song bi de suñ ko challenge sax duñ ko dee allow. Non duñ ko allow. te recently sax dama ko dee advice boy ma ne leen ne nekkul ñëpp a ko dee bëgg a def boo den dama leen dee wax ne seen musique bi mun nga koo copyright boo den exclude sa YouTube bi nga exclude certain pages yi because of YouTube soo monétiser under Spotify ñu monétiser la YouTube ñu monétiser la yeneen place yi like Facebook léegi ñu demaa yow percentage ci sa YouTube bi te yow YouTube nga day gën a am view most of the views ak most of the streams fii Gambia YouTube nga ko dee amee so yow soo seedee gars maybe like 50-50 or 75-25 on your YouTube léegi ngeen dem si yeneen plateformes yi tamit ngeen seedoo fa te yeneen plateformes yi you are not having their streams so dafa nduroo yow sa YouTube bi you have the independence pour nga monetize your YouTube alone xam nga na understand nga mathematics bu ma laa wax léegi yow sa project bi di nga mun a am chance pour nga monetize ko si sa YouTube bi alone understand yow yeneen plateforme si anytime soo ko fa dugalee ñoom dañ koy lii nii ba pare da ngay allow tamit any other comme ko xamante ne nii music promoter la promoters yi DJs yi ñoom ñu share ñoom dañ ak influencers yi képp koo xam ne feel nga ko rek fu nga ko share you have access pour so da nga gis ne yow sa profit la mooy nekka understand but most of the time gis nga laajal ñu bëri duñ la ko wax but ñu bëri ñu nga xamante ne they have the experience of Spotify af ñooñu noonu fay bi daf dee nekk problème waaw ba pare tamit thing bi moo dee nekk ne sax Spotify pour nga ak ay iTunes yi pour nga am si fay bi daf dee minimal because vi ñu bëri duñ dee mën a am that streaming yaa ngi gis fu ma la waxee so moo tax bu project bi ñëwee comme it's something new ma ne non du ma ko dugal foofu ñu monetize because suñ ko monetize dafa limite music bi fu mu audience bi fu mu war a mun a àgg so I'll just leave it open I don't care ku ko jël ko repost ko wala jëlaat vidéo bi dugal ko sa page wala jëlaat li def lii non because dama ne dafa am lu lu may jaay and I want everybody to have access to it amoon na time ñun for example man sax dama ko dee wax dama dee bëgg a maybe promote a song tey su ma bëggoon a promote a song under my podcast or under a film mënoon naa collaborer ak Gambian artistes yi but collaboration bu ma doon mun a am léegi mooy ne su ma jëloon léegi sa song boo monetize Spotify nga copyright ko mënoon naa koo jël ma dugal ko sa ay film léegi ma promote la ma promote song bi foofu noonu under Gambian film ba soo ko monetiser rek xamal ne man yow rek laa dee liggéeyal waaw dafa mel ni yow soo everything lu ma fa dugal yow laa dee liggéeyal su ma demee show lu ma film yëpp yow laay liggéeyal dëgg la am nga right bi pour nga jël sa copyright everything but in a other way around comme daf dee fair deal pour ngeen collaborer fooguma loolu ñun content creators yi ak yéen yow yaa maa gën a xam loolu but I just want to ask fooguma ne loolu am na advantage si ñun Gambia fii pour nga monetize sax songs yëpp man fooguma ne especially man su suma gis-gis laa fooguma ne am na advantage because you know why ñun we have few artists yu dee receive xaalis si streaming si dëkk bi few so unless and until nga dem ba egga si level boobu nga xam ne am nga that following outside because Europe la gën a am advantage foofu si moto yi sax dañ koo link with Spotify di déglu at work everywhere sa phone everything is connected to the internet they will always have access for streaming ak yooyu noonu but Gambia considering ñu suñ population bi it's pour man daf day limit what people need to see from you dëgg yaa ngi wax lu make sense Alieu Badara léegi suñ waxtaan bi mu ngi ñëw toddi route comme tey suñ part 1 bi bii mooy nekk part 1 bi xam nga maa ngi wax ñëpp ñu nga xamante ne nii déglu waa nguñ balafon bi jël leen this time ngeen ñëw just 30 minutes ngeen dem si channel am bi ngeen play every song on the balafon am nañ fa believe am nañ fa positive am nañ fa ban Tamala
am nañ fa balafon Impact Foundation. waaw Impact Foundation man boobu laa recently laa nekkoon di déglu fii. try la ngeen déglu album bi ak bataaxal. try la ngeen dem ngeen déglu ko very nice masterpiece. di ngeen ko like. ngeen stream ba pare ngeen subscribe si channel am bi. Alieu industrie bi. mu ngi jaxasoo. daanaka sant yàlla léegi xam nga jubóo mu ngi am si diggante artistes yi. but comme nareen nga fi lu bëri. nareen nga fi problème yu bëri. tey si podcast bi ñu bëri neen si jànge yow tamit di nga si jànge man tamit maa ngi jàngee si yow. tey suñ la waroon a may chance just in 2 minutes. nga waxaa Gambian music industry bi nga waxaa fans yi ban message nga war a am pour jox gaay pour fans yi wala pour artiste industry bi si boppam. comme industry bi connected with the fan base. because foog naa yow sa problème foofu la nekk. waaw leena few things rek lay wax mooy. to start with music métier la. damay door si artistes yi. music métier la. te lifetime métier la. soo ko joxee cër bu mu soxla. cër bu mu laaj always dafay give back. music loo xam ne la soo ko joxee cër mu delloo la ko ba mut sëkk. soo ko joxut cër du la ko delloo. macha allah nañ bàyyi gaadu music bi because dañ just bugga a moment or two. opportunities yu ñëw wala benn film ak gaar yu ñëw. and then it's done. loolu dafay disturb ñi nga xam ne dañ ko jël as a carrière. fas yéene si teral seen boppa teral si seen waaju. kon boobu artistes yi ñoo ko moom especially these upcoming artistes yoo xam ne ñu ngey ñëw. music jarut yeenay 20 years car masha Allah maa fi di def music. ñeewuma benn artiste. lépp lu artiste war a mun a mos naa ko. jarul yaakaar si tukki. si fay si production si xamante si connection yëpp am naa ko te car masha Allah kenn dégguma si loolu. maa ngi dégg yu bëri léegi si industrie bi ay waxi góor jigéen yeeg waxi jalang yeeg waxi sëriñ yeeg waxi lu nekk maa ngi koy dégg waaye dama laa wax ne in every métier bu nekk si aduna bi. there is a shortcut to everything. waaye shortcut today musa last. No, it never last. Trial nga build sa boppa around your talent nga yokka si hard work and dedication and accessibility. lum yaaga bés right noppa bu la war a dégga dina la dégga. su la right noppa bu la war a déggee di nga ko jaral lu nekka but you will succeed. bu mu la jaral dugga si dara bu mu la jaral jaay sa ngor bu mu la jaral métier la fii lañ koy bàyyi. am na ñu fi jiitu woon di ko doon def many years tey nekkatuñ fi. so at the end of the day nekkul lu ñoo enu di yóbbu yomal xiyaa pour yàlla aate si yàlla ñoom Moussa Ngom du dëgg ñoom King Ras to Ras ñoom Usu Layon Ndiaye. exactly so these were all big names. te ñëw neen dem ne man de foog naa jarut yeenay daal. nañ ko bàyyi xel bu baax because wax bi bëri na. ku nekkaa ngi naan bëri wa may wax si fans yi. ma waxangum si artistes yi. jaru ko de. jarut ko waaw métier la. da nga koy def rek at the end of the day am si loo si suturawo ku dem sax leneen ak leneen mun na see juddu nga romba si ko dem sa yoon. ñeneen ñëw take over. ñun buñ doon door feesal Alliance Franco moo nekkoon challenge bi. tey boo yaa ngi feesal IQ City. boo yaa ngi feesal GCCI. du dëgg. waaw so it shows ne every generation with li ñu war a am dinañ ko am. so artistes yi loolu laa leen loolu laa am pour artistes yi nañ tey jël ko métier la jarut jaay sa ngor jarut jaay sa boppa jarut jaay sa diine jarut jaay sa mbokka jarut sacrifice. jarut góor jigéen yaa jarut dara. no wax bi leer na. waaw gomal sa boppa. waaw leer na de. to the fans. fans yi dama leen a boole ñoom ñëpp boole leen ak social media personnel yu si nekk. comme let's say TV yeeg radio yeeg fans yi. buñ di gis artiste bi. but nañ di gis Gambia. nañ support Gambia. te ñu bañ a support artiste bi. in as much as ne ku nekk am nga choice ne kii woya moo ma ne wala kii raba moo ma ne waaye dama feel ne it costs you nothing su Alieu Badara génnee dara nga dem nga press share button bi. share is the least boo mun a defal Gambian artist. because other countries are doing it. bu yàggut dama jëlaat exemple Sénégal am na benn boy bu nekk di woy nii te li moo woy sax nekkul si accord sax. bon soo demee si plateforme si fu nekk nga koy gis. léegi tey nga dégg ñu ne la dem na France dem na dem na nangam. da ngay ñëw sax def lu correctul sax waaye ñu xam ne kii
fii la xiir boppam si lii la bugga ñu jàppale la si Gambia nañ ci def noonu ba pare tamit nañ di prioritize suñu artistes yi challenge bi métti na léegi li ñu daan uti si biti ñu koy def su dee feesal venue la boo yaa ngi feesal venue ba muy tuuru time boobu loolu la gaa daan complain non xam nga xaalis tamit soo ko dugalee si music investé da nga si war a gis dara soo investé si booy léegi booy yaa ngi feesal place yi invest leen si booy yi invest leen si Alieu Badara invest leen si woykat yi invest leen si rappers yi ñun ñëpp we make it in the Gambia so that ñu mën a represent outside. Masha Allah. So sa wax leer na ba pare sa wax bi am na solo. That's the thing. Yeah, Masha Allah. Léegi yow lan la ñoo expect si yow after Balafon bi what do we expect next? Yeah, to start with at first Balafon mooy comme ni nga ko waxee. mu ngi out bel génne wangum naa ñaar si album bi. 3 more to go. Bëgg naa ngeen dem si naka suma YouTube page bi because foofu la nekk ak audio mark yëpp Alieu Badara la soo type Alieu Badara rek di nga ko gis nga seetaan ko comme nga share nga subscribe loolu moo may dooleel mooy tax ma gën a am fiti yokka yeneen projects yu extension of Balafon nañ ma xaar daal si line bi léegi comme def naa bii neex na Masha Allah amaana ba pare su paree xam naa dinañ ko launch in November inshallah so there is time after loolu bëgg naa def nationwide tour with it pour gën koo promote dëkk bi xam ko you never know balaa ngaa dem yaa ngi doon wax ne 2 weeks yaa ngi woon Angola waaw te gis naa la yaa sa manager yéen a ngi doon chill yéen a ngi snap only boy gaal si yéen a ngi doon snap waaw yéen da ngeen dee laaxu rek dem yéen da ngeen dee yóbbaale xam nga mooy comme li ma la wax rek si beginning bi ne la man music lépp lu moo teralee artiste defal na ma ko waaw ñun music moom amin dem Angola bi project baa ko waral waaw Masha Allah project baa ko waral because dama si collaborate with Africell dañ am benn foundation bu tudda Impact Foundation waaw and Impact Foundation bi ñoom dañ am interest in sports health education and heritage so in the side of supporting heritage that's foofu la partner with them because soo seetloo album bi mu ngi support the heritage of the Gambia by promoting its local instruments so the Impact Foundation Africell Impact Foundation bi ñoo support project bi you understand so and then recently ñoom tam ñoo organize this ñoo nekk di ñoo sponsor kay this US Africa Business Summit so that business summit moom laa demoon pour play opinion bi waaw Masha Allah because bu gaa ñëwee fii ñu déglu project bi dama leen ko waxoon waaye gaa yi understand uñ bu baax waaye bi ñu ñëwee ba déglu project bi ñu ne ma lii foog nga ñu playal ñu ko fii su ñoo def opinion bi so noonu lañ ma jëlee ñu yóbbu ma ñu fay ma comme ni ma ko wax always ma wax ko artiste media bi du ko wane waa man saa wane ma loolu man saa mooy li ma dee wax rek da ngay am sa teranga photo Gambia nga nataal post wala nga def video post kenn du ko share mu am keneen ku am teranga comme yow photo Gambia ñu amee pages yi yëpp i ñoom was on Gambian music ay i xawma 1+ la xawma plus Gambia la yéen yëpp follow leen ko ngeen nga click noonu leen dee defarale artistes yi ñoom Gambia hilarious ñoom karab kaa yi sax follow leen ko ngeen kaa ko dee leen share bro dee leen share it costs nothing to share leen suñ project si ñun tam loolu moo ñuy dooleel because suñ tukki wee tey ñëpp dañu war a xam ne tukki nañ yaa understand comme yeneen artistes yi suñoo tukki nu ngeen ko dee defee ñun tam woykat yi suñoo tukki ñëpp a war a xam ne tukki nañ because ñu dañ ko post suñ social media platforms yi but su ko ñoom suñ ko share wut du egga fu mu ragal léegi dama appeal to every media house boo xam ne yaa ngi si Gambia bi bii nit si social media bi bii nit ñoo xam ne they established in the country please Alieu Badara Balafon project bi is out waaw share leen ko soo leen ko share jàppalewu leen Alieu Badara rek bot yéen a ngay jàppale Gambia and for the time being ñi nga xam ne share nañ ko tamit gis naa leen ñi nga xam ne comment nañ si gis naa leen ñi nga xam ne su ma ay xarit lañ te romba share button bi share wuñ ko tamit gis naa leen ñi nga xam ne suñ dajewee dañ ma dee jox cër bi mag ji nangam boo yaa ngee def lu baax te share wuñ ko tamit gis naa leen suñ dajee waat ba tey di leen nuyu waat waaye na ngeen xam ne gis naa leen du dëgg jërëjëf Alieu jërëjëf happiness of kontaan naa trop benn time to all the people that are watching this show this is an
exclusive one from me and Alieu Badara. Subscribe and share the content and more to come. Why don't close it? No. Me close it. Okay. You know, ultimate podcast bi. Xam nga gaay xamuñ ne yow artiste nga woon. Waaw yaa ngi gis. wax naa ko gaay ma leen xam nga fi Gambia ndaanaan yu bëri léegi dañ do fale ko jàpp seen sax. yaa ngi gis now struggle ba waaw te dara defu ko lu dul struggle bi. And then tamit maa ngi follow sa story wax naa la ma ne la yàgg naa la follow bi nga dem si op bi di def di struggle di jël sa ay di am sa ay di ut sa ay content. di ko post ba tey fi nga tollu masha Allah defar nga fii ba mu baax ku la fi fekk dina la respect dina xam ne sa grind bi is working. And you know the sky is the limit. Thanks for recognizing we need people like you si suñ industry bi ñoo xam ne dañu na toog waxtaan tamit xam nga rek xam nga yëpp pour ñun la rek yëpp pour ñun la because ñun lii lañ xam dañ juddu maaga rek yàlla natuñu si musique bi natuñu si industrie bi exactly so ñun ñoo ko mën a defar exactly so léegi ku nekk da ngay xool foo nekk rek nga téye ko ñaari loxo waaw pax yu bona yëpp ñu fata ko ñu xool luñ ko fate concrète ko nga mu la yee ni so believe naa ne comme ñun yëpp suñu téyee art bi ñu respecté ko comme moo ko waxee respecté ko nga fonka ko daf ñoo fay daf ñoo yóbbu fu sori te man loolu moo nekk si man xam nga soo gisee may try pour brand li yëpp branding la because Gambia believe naa ne ñun yëpp soxla nañ lii si artistes yi comme nga am a proper branding audio bi fale nekkul comme da ngaa ñëw rek vidéo nii rek ngir ne comme da nga bëgg a interview but branding bi ak liggéey bi mu set because sooy jaay artiste du koy jaay yombut understand comme waxtaan boobu lay starté fii mooy si solin bi ak si présentation bi yëpp exactly dafa important very important understand so loolu bokk na si lu tax ñu ngi try pour invest understand nga doo léegi nii Gambie nekkuñ di am streams yooyu si ñun yëpp la nekkuñ di am view yooyu noonu bot léegi ñu ngee góorgóorlu ñu ngee xob ne dina change with access to internet léegi internet is getting cheaper and I hope ne rek ne it will get cheaper in the Gambia comme nu mu cheapee biir Sénégal that because ñun tamit leena moo nekk suñ disadvantage mooy bëriwuñ like you're talking about 2 million people out of that 2 million people ñu am access to streaming is about 200,000-300,000 people mënuloo ko romb suuf jërëjëf waay waaye kontaan na ñoo ko bokk